So electromagnetic theory is one of the important core paper for ECE. So for ECE க்கு 3 core paper இருக்கு. So the core papers are communication system, electromagnetic theory and analog circuits and electronic device or electronic devices and circuits, analog electronics devices and circuits. So 3 core paper இருக்கு. So 3மே more weightage. எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் படிக்கணும், பட் இந்த 3 பேப்பர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோர் பேப்பர். ஸோ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம், electromagnetism, electromagnetic theory, and next one analog electronics, electronic devices and circuits. So first we can start electromagnetic theory. So take the topics are electrostatistics, second one magnetostatic, first one electrostatic, second one magnetostatic, third topic Maxwell's equation for time varying field, Maxwell's equation for time varying field, Maxwell's equations for time varying field, and fourth one electromagnetic wave propagation, and fifth one transmission lines, sixth one waveguide, seventh one antenna. So these are the topics as per syllabus. So these are the topics in electromagnetic theory, electrostatistics, magnetostatic, third one Maxwell's equation for time varying field. இதெல்லாமே static field, electric field, static electric field, second chapter static magnetic field, third one is Maxwell's equations for time varying electric and magnetic field, and the fourth one electromagnetic wave propagation, EM wave propagation or electromagnetic wave propagation, and the fifth one transmission lines, and the sixth one waveguides, and the seventh one antenna. So these all are the topics. So கொஞ்சம் கஷ்டமான பேப்பர் கம்பேர் டு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். ஸோ ஈஸிக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான பேப்பர்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நல்லா புரிஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டோட படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல படிக்கிறேன்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க இன்ட்ரெஸ்டோட அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஃபேக்கல்ட்டியும் நம்ம 2-3 ஃபேக்கல்ட்டிஸ் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம டைம் டேபிள் இந்த வீக் எண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர் தான். ஸோ இதெல்லாம் தான் டாபிக்ஸ். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆக்சுவலா நீங்க எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக்னா இந்த 4 இது கவர் ஆகும். இந்த இது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ல கவர் ஆகும். டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வேவ் கைட்ஸ். ஸோ நீங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் அண்ட் வேவ் கைட்னு ஒரு பேப்பர் படிச்சிருப்பீங்க. அப்புறம் ஆண்டனா அண்ட் வேவ் ப்ராபகேஷன் வேற பேப்பர் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இது மாதிரி மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ காலேஜ் சிலபஸ்ல எல்லாமே ஒரே இதில் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரியில எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக், மேக்னெட்டோஸ்டாட்டிக், மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன், வேவ் ப்ராபகேஷன் படிச்சிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வேவ் கைட்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும். அதில் தான் இந்த 2 சாப்டர் படிச்சிருப்பீங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஃபுல்லாக அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வேவ் கைட் அண்ட் ரெசனேட்டர் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ சர்க்குலர் வேவ் கைட், ரெக்டாங்குலர் வேவ் கைட் அண்ட் ரெசனேட்டர் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் வேவ் கைட். ஸோ லாஸ்ட் ஆண்டனா வந்து நீங்க செப்பரேட் பேப்பரா படிச்சிருப்பீங்க. ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆண்டனா வந்து செப்பரேட் பேப்பர். ஸோ நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியான டாபிக் கொஞ்சம் முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் வேவ் கைடு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும். ஸோ எல்லா டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வரும். We will get a question from electrostatic, magnetostatic, Maxwell's equation, wave propagation, transmission lines, waveguide, antenna. இந்த 7 டாபிக்லயும் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வரும். பட் அதுல ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் 5th, 6th ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ 3rd, 4th, 5th, 6th கொஞ்சம் சின்ன டாபிக். பட் இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வாஸ்டா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக், மேக்னெட்டோஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஆண்டனா. ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப வாஸ்டா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம அது டைம் அவைலபிலிட்டி பார்த்து அது நம்ம லாஸ்டா பார்த்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்ஸ் இல்ல சிம்பிளான டாபிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 3rd, 4th, 5th, 6th. Maxwell's equation for time varying field and electromagnetic wave propagation and transmission lines and waveguides. ஸோ நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் வேவ்கைடு இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
So next class la matha topics la paakalam. So today we can start transmission line. Yes, take the topic. Take the topic transmission lines. Yes, transmission line na enga paathirukringa, where you have seen. Student, what is the transmission line? Illa transmission line example or where you have seen the transmission line? Unga mic off பண்ணுங்க. ராஜலட்சுமி. Transmission line எங்க பாத்துருக்கீங்க? Student கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க. EB lines. EB lines okay. So நீங்க power transmission line பாத்துப்பீங்க. So electrical departmentல power distribution க்கு நீங்க ரோட்ல பாத்துப்பீங்களா? So EB lines. So அது transmission line. So fiber cable. Yes. So அது actually பாத்தீங்கன்னா parallel transmission line சொல்லுவாங்க. 2-wire parallel transmission line. 2-wire parallel transmission line. Okay. So this is for power distribution. 2-wire parallel transmission line used for power distribution. Used for power distribution. And next for communication. For communication side. So communication side என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம்? TPC யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க or coaxial cable or FOC cable. So these all are the transmission line or cables used for communication purpose. But communication purpose na at high frequency, but idalame low frequency. 2-wire parallel transmission line operates at low frequency. So communication side pathina twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. So these all are the cables used for transmission purpose. Okay. So இது வந்து transmission purpose கிடையாது. இது எதுக்கு? Power distribution கா யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. So this is used for power 2-wire parallel transmission line. நீங்க இப்ப ரோட்ல எல்லாம் பாக்குறீங்களா transmission line. So that is used for power distribution. இதே communication purpose காக. So these are the different cables are used. Twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. Okay. So now, so what transmission line connects the source to load. Okay, connect between source to load, or we can say transmitter to receiver, transmitter to receiver, or generator, power generator. So generator to load and so on. Source to end or generate source to end or generator to load. So we will see in exam point of view only. ரொம்ப theory எல்லாம் நான் எடுக்கல. So exam point of view ல cover பண்ணலாம். So transmission line or these are the transmission line connected between source to end or transmitter to receiver or generator to load or generator to load. So நம்மளுக்கு சிலபஸ்ல transmission line and waveguide ல we have to study 2-wire parallel transmission line. So இதெல்லாம் நீங்க communication systemல படிப்பீங்க. Twisted pair cable, coaxial cable and optical. Okay, fiber optics. So அது வந்து communicationல படிப்பீங்க. But இங்க நம்ம syllabus வந்து transmission line and waveguide. So we have to discuss 2-wire parallel transmission line. 2-wire or more wire. Two-wire transmission line, 2-wire parallel transmission line or more wire. 2-wire or more wire. So 2-wire also called as more wire parallel transmission line. 2-wire transmission line, 2-wire parallel transmission line
or more wire parallel transmission line. So 2 wire na ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும். So example just you see. So இது நீங்க ரோட்ல ரெண்டு. So assume this is a two parallel conductor, two wire parallel transmission line. So இது ஒரு conductor, இது ஒரு conductor, both are parallel conductor separated by medium. இது என்ன medium? Student இது என்ன medium? நீங்க இப்ப ரோட்ல பாத்தீங்களா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் EB லைன் சொல்றீங்களா? சோ அதுல நிறைய கண்டக்டர் போயிட்டு இருக்கும். அதுல ஒன்னு வந்து கிரவுண்டா இருக்கும். சோ நிறைய parallel conductor இருக்கும். So assume these two all are parallel conductor. அப்ப அந்த ரெண்டு parallel conductor இடையில உள்ள மீடியம் வந்து என்ன மீடியம்? Air medium. Yes, air medium. Air medium, that is a dielectric medium. Okay, air is a perfect dielectric medium. So air medium or dielectric medium. So parallel conductors are separated by dielectric medium. That is a construction of two wire parallel transmission line. Okay, that is a construction of two wire parallel transmission line. So parallel conductors are separated by a air medium. That air medium or dielectric medium. So this is construction. So please mention this is this is parallel conductor, and this one air medium. Parallel conductor, air medium, or we can say dielectric medium. Air medium or dielectric medium, this is construction. So number communication side la first cables are used. First one TPC. So what is full form? Twisted pair cable. So இதோட construction நீங்க பாத்தீங்கன்னா so இதெல்லாமே cables. So இது வந்து out வந்து insulator plastic. So inside வந்து conductors. So conductors. So உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்டக்டர்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலா கலரா இருக்கும். அது அந்த கண்டக்டர் இன்சுலேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு கண்டக்டர் இன்சுலேட் பண்ணிருக்கோம். சோ அது ஃபுல்லா சேர்ந்து ஒரு இன்சுலேஷன் இருக்கும். தட் இஸ் ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அவுட்டர் பார்ட் வந்து ஷீல்டு ஆர் இன்சுலேட்டர். ஷீல்டு இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக்கா தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் நீங்க பாக்குறது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான் இருக்கும். சோ இந்த கேபிள்ஸ் எங்கேயாச்சும் பாத்துருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ சீன் எனிவேர்? ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த கேபிள் எங்க பாத்துருக்கீங்க? twisted pair cable, twisted pair cable நேம்லயே இருக்குல்ல twisted டிவி கேபிள். டிவி கேபிள் இல்லைங்களே. கேபிள் டிவி சொல்றீங்களா தானே? ஆமாங்க சார். அது கோஆக்சியல் கேபிள். அது நல்லா பாருங்க தெரியும். கோஆக்சியல் கேபிள். சோ பிஎஸ்என்எல் லேண்ட்லைன்ல இதான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. சோ நீங்க பழைய பிஎஸ்என்எல் லேண்ட்லைன் கேபிள் எல்லாமே பிஎஸ்என்எல் லேண்ட்லைன் இருக்குல்ல, சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா உள்ள நிறைய கண்டக்டா இருக்கும், கலர் கலரா இருக்கும். லைக் ரெட் கலர், கிரீன் கலர், எல்லோ கலர், அதெல்லாம் ஒரு இதா இருக்கும். வெளியே வந்து பிளாக் கலர்ல ஒரு ஷீல்ட் ஆர் பிளாஸ்டிக் கேபிள் இருக்கும். சோ அங்க பாத்துப்பீங்க twisted pair cable. Next we have a coaxial cable. Coaxial cable பாத்தீங்கன்னா we have a this is so we have a inner conductor and outer conductor. So coaxial cable நேம்லயே இருக்கு. ரெண்டு கேபிளுக்கும் ஆக்சிஸ் வந்து சேமா இருக்கும். So this is axis. So inner conductor, outer conductor. So this is inner conductor. Then here outer conductor. Inner conductor, outer conductor. That is coaxial cable. FOC ன்னு சொல்லுவாங்க, fiber optic cable. FOC, optic or fiber optic cable. So fiber optic cable inside we have a part. This is outside. கண்டிப்பா இங்க we have a
What is the name for inner? So fiber optic cable. ஸ்டூடெண்ட் உங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. யார் அட்மின் நேம் இருக்கிறவங்க யாருங்க? ஸோ தயவுசெய்து உங்க நேம் வைங்க. அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நீங்க எல்லாம் புதுசா இப்ப ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க, யார் என்னன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் ஜூம்ல இது பண்றப்ப உங்க ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வைங்க, அதே மாதிரி உங்களோட நேம் கரெக்டா வைங்க. எஸ், see the fiber optic cable. So this is inner is called as a core, then the outer is called as a என்னது? So இது வந்து core, இது என்னது? Cladding. The next here we have a shield or insulator. So this is a structure or construction. So twisted pair cable na உள்ள நிறைய கேபிள்ஸ் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ வெளியே வந்து பிளாஸ்டிக் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் twisted pair கேபிளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தென் கோஆக்சியல் கேபிள், நீங்க வீட்டுல கேபிள் டிவி பாப்பீங்களா? ஸோ அது கோஆக்சியல் கேபிள் தான். அதுல இன்னர் கண்டக்டர் அவுட்டர் கண்டக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் கோஆக்சியல் கேபிள். தென் எஃப்ஓசினா ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள். ஸோ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்னா உள்ள இருக்கிற பார்ட் என்னது? கோர், வெளியே இருக்கிறது என்னது? கிளாடிங். ஓகே, ஃபைபர் கேபிள்ஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்ப ஜியோ ஃபைபர் அதெல்லாம் நீங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நீங்க எல்லாம் ஏர்டெல் ஃபைபர் இல்ல ஜியோ ஃபைபர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஃபைபர் கேபிள் தான் இருக்கும். பட் அந்த ஃபைபர் கேபிள் வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கும். பட் ஃபார் ஹை டேட்டா ரேட், ஓகே, ஹை டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட்டுக்காக ஃபைபர் கேபிள்ஸ் ஆர் யூஸ்டு. ஸோ அது உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா கோர், வெளியே வந்து கிளாடிங் இருக்கும். ஸோ இந்த கோர் கிளாடிங் மேக்ஸிமம் எந்த மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்? அது என்ன மெட்டீரியல்? கோர் கிளாடிங் என்ன மெட்டீரியல்? கிளாஸ். எஸ், கிளாஸ் மெட்டீரியல். ஸோ கோர் கிளாடிங் வந்து மேக்ஸிமம் கோர் வந்து கிளாஸ் மெட்டீரியலா தான் இருக்கும். பட் கிளாடிங் வந்து ஒவ்வொரு டைம் கிளாஸ் மெட்டீரியலா இருக்கும், ஒவ்வொரு டைம் பிளாஸ்டிக்காவும் இருக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா ஃபைபர் கேபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர் கேபிள்ஸ் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒவ்வொரு மிலிட்ரி, அதாவது ஹை கான்ஃபிகரேஷன் இல்லை மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோரும் கிளாஸ் மெட்டீரியலாக தான் இருக்கும், கிளாடிங்கும் கிளாஸ் மெட்டீரியலாக தான் இருக்கும். பட் அது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட், அதில் ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பட் நாம இப்போ வீட்டுக்கு ஜியோ ஃபைபர் இல்லை ஏர்டெல் ஃபைபர் கனெக்ஷன் இப்போ எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம்ல. ஸோ அந்த ஃபைபர் கனெக்ஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற கோர் தான் கிளாஸா இருக்கும், வெளியே இருக்கிற கிளாடிங் வந்து பிளாஸ்டிக்கா இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டுமே கோர் அண்ட் கிளாடிங் ரெண்டுமே கிளாஸா இருக்கிற கேபிள்ஸும் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஃபைபர் கேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா கோர் வந்து கிளாஸ் மெட்டீரியலா இருக்கும், கிளாடிங் வந்து பிளாஸ்டிக்காவே தான் இருக்கும். ஸோ இது வழியா லைட், அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைபர் கேபிள்ல எலக்ட்ரிக் சிக்னல் வந்து லைட் வேவா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல் வந்து லைட் வேவா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னா அப்ப அதுக்குள்ள வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்டு, டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ அது ஃபைபர் கேபிள்ஸ் பார்க்குறப்ப நம்ம ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ்ல பேசிக்ஸ் பார்ப்போம். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு ஸ்டடி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர். சிங்கிள் மோட் ஃபைபர் அண்ட் மல்டி மோட் ஃபைபர் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் அண்ட் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர் எவ்ரிதிங் கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம் வி ஹேவ் இன் சிலபஸ். ஸோ பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு, ஸோ திஸ் இஸ் a 2-wire parallel transmission line or more wire parallel transmission line, that is construction. So parallel conductors are separated by dielectric medium. இதே communication side for transmission purpose, twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. So twisted pair cable na உள்ள cables நிறைய conductors வந்து twist பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So for coaxial cable we have inner conductor and outer conductor, both are conducting material. And for fiber optics cable, core, cladding, வெளிய இருக்கிறது வந்து shield. ஸோ அந்த கோர் கிளாடிங் ரெண்டுமே கிளாஸ் மெட்டீரியலா இருக்கும். அதர்வைஸ் கோர் கண்டிப்பா கிளாஸ் மெட்டீரியல், பட் கிளாடிங் வந்து பிளாஸ்டிக்காவும் இருக்கும். இப்ப வீட்டுல ஃபைபர் கனெக்ஷன் எல்லாம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைபர் கேபிள் வரும். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோர் வந்து கிளாஸ் மெட்டீரியலா இருக்கும், பட் கிளாடிங் வந்து பிளாஸ்டிக்கா தான் இருக்கும். ஒரு முறை மிலிட்ரி பர்பஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க காலேஜ்ல லேப்ல யூஸ் பண்றதும் பாத்தீங்கன்னா கோர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் மெட்டீரியல், கிளாடிங் வந்து பிளாஸ்டிக்கா தான் இருக்கும். நாங்க காலேஜ் படிக்கிறப்ப நாங்க ஃபைபர் கேபிள் லேப்ல பண்ணிருப்போம்ல. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க மேடம்லாம் அதை கட் பண்ணி காமிச்சாங்க. ஸோ அதை கட் பண்ணி பார்த்தா உள்ள இருக்கிற கோர் தான் வந்து கிளாஸ் மெட்டீரியலா இருக்கும், கிளாடிங் வந்து பிளாஸ்டிக்கா தான் இருக்கும். பட் அது ரொம்ப சேஃபா ஹேண்டில் பண்ணும். நீங்க கொஞ்சம் சேஃபா ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா அந்த கண்ணாடி வந்து உள்ள கைக்குள்ள போயிடும். அந்த உள்ள போயிட்டு கேன்சர்லாம் வரும்னு கூட எங்க மேடம் சொன்னாங்க. கேன்சர் கூட வரும், அது மாதிரி ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்க.
அந்த நீங்க ஃபைபர் ஹேண்டில் பண்றப்ப ஏதோ உடஞ்சிருச்சுனாவோ இல்ல ஏதோ அந்த கிளாஸ் உள்ள போச்சுன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது, அது உள்ளேயே இருந்துட்டு பின்னாடி பிரச்சனை பண்ணும். ஸோ அது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஃபைபர் ஹேண்டில் பண்றதுக்குன்னு தனியா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். பட் நம்மளுக்கு ஆஸ் பர் சிலபஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க கம்யூனிகேஷன்ல இதை பத்தி படிப்பீங்க. அபவுட் கோஆக்சியல் கேபிள், ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள், ஸோ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ல இதெல்லாமே டீப்பா படிப்பீங்க. பட் ஹியர் ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் வேவ் கைட், ஸோ யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் 2-wire parallel transmission line. Okay. So now full-away pathina, we have to study about this transmission line. So transmission line oda parameters, primary parameter and secondary parameters, and general equation for a transmission line. In the transmission line valiya electric signal, maybe a voltage or current signal povo. What is the equation for voltage and what is the equation for current? That is general equation for transmission line. And we have a short circuited line and open circuited line. And we have to find standing wave ratio. Okay, we have to find standing wave ratio and reflection ratio. So அந்த மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ட்டு அப்படியே ஒரு செமஸ்டர் ஃபுல்லா படிச்சிருப்போம். அது ஃபுல்லாவே இங்க எடுக்க முடியாது. நம்ம கேட் எக்ஸாம், இஎஸ்சி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன இருக்கோ அதை தான் பார்ப்போம். அவங்க சிலபஸ்லயே அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன், கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ், ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் வேவ் ரேஷியோ அண்ட் ஸ்மித் சார்ட் அண்ட் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எஸ் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அவ்வளோதான் சிலபஸ்ல இருக்கும். நீங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்னா காலேஜ்ல படிச்சது எல்லாமே அப்படியே தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ நம்ம பர்ஃபெக்டா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் இங்க பார்க்க போறோம். ஸோ நீங்க ஃபுல்லா காலேஜ்ல படிச்சதுன்னா நீங்க காலேஜ்ல படிச்ச புக்ஸ் இல்ல மெட்டீரியல்ஸ் அதை வச்சு நாங்க எக்ஸ்ட்ரா நீங்க பார்த்துக்கலாம். பட் நம்மளுக்கு இங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும்தான் பார்க்க போறோம். So this is construction. Two parallel conductor are separated by dielectric medium, that is a 2-wire parallel transmission line. So here primary parameters. So take first topic, primary constants, primary constant or parameters. Okay, primary constants or primary parameters of a transmission line. Primary constant or primary parameters of a transmission line. Primary constant or primary parameters of a transmission line. So what are the primary parameters? We have a R, L, C, G. Yes, what is R? Student, what is R? R என்னது? Resistance. L? இது என்னது? பேசிக் தான், இதே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுங்க. இண்டக்டன்ஸ். C-ங்கிறது? Conductance. C-ங்கிறது? Yes, capacitance, conductance. Okay. So for this transmission line, the transmission line analyze பண்ணோம். Analyze பண்ணோம்னா அதுல இருக்கிற parameters எல்லாம் தேவை. So we have a primary parameters and then we have a secondary parameters. Next one we have a secondary parameters to analyze a transmission line. First primary parameters and next secondary parameters. நீங்க இப்போ ஒரு செடி எடுத்து அனலைஸ் பண்ணோம்னா அதுல செடினா அத செடியில என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ செடியில அந்த பூவை பத்தி அனலைஸ் பண்ணுவீங்க, இல்ல அந்த ஸ்டீம் பத்தி அனலைஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா அதுல இருக்கிற இலை எப்படி இருக்கு அதை பத்தி அனலைஸ் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி இங்க இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு என்னென்ன parameters இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ தட் parameters are categorized into two types, primary parameters and secondary parameters. So primary parameters are R, L, C, G and secondary parameters are Z0 and gamma. This gamma. So these all are the secondary parameters. So primary parameters are R, L, C, G. What is unit of R? Ohm, sir. Ohm. But in actually பாத்தீங்கன்னா இது டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட லென்த் வந்து பிராக்டிகலா இன்ஃபினைட் லென்த்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட லென்த் வந்து நம்ம ஒரு 10 மீட்டர் 20 மீட்டர் அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம்.
ஏன்னா அது டிரான்ஸ்மிஷன் லைனாவே இன்ஃபினைட் லைன். ஏன்னா இப்ப பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் போகுதுன்னு பாருங்க. இப்ப இங்க மேட்டூர் டேம்ல பவர் ஜெனரேட் பண்றாங்க, அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு ஆந்திரா வரைக்கும் போகுது, கேரளா வரைக்கும் போகுது. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட லென்த் வந்து ப்ராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபினைட் லைனே தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இஸ் அ இன்ஃபினைட் லைன். பட் நம்ம இன்ஃபினைட் லைனை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியாது. டு அனலைஸ் இன்ஃபினைட் லைன் ப்ராக்டிக்கலா அதை அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு 1 கிலோமீட்டர் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஐடென்டிக்கல் செக்ஷனா அசம்ஷன் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இன்ஃபினைட் லைன் கன்சிடர்ட் as a cascade connection of identical section. Identical section, very important. Infinite line considered as a cascade connection of identical section. Please write that point. Infinite line considered as a cascade connection of. This is infinite line. So this is a two-way transmission line. So next இது வந்து 1 kilometer. First 1 kilometer, இது next 1 kilometer, next dot next 1 kilometer. So the line is an infinite line. Infinite line considered as a cascade connection of identical section. Infinite line considered as a cascade connection of identical section. Infinite line considered as a cascade connection of identical section. Infinite line considered as a cascade connection of identical section. Okay. Infinite line considered as a cascade connection of identical section. So அப்போ 1 kilometer 1 kilometer 1 kilometer இருக்கும். யூஸ்வலா அது வந்து ப்ராக்டிக்கலா 1 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்க அனலைஸ் பண்ற மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க. பட் நம்ம லேப்ல வந்து 1 கிலோமீட்டர் கூட எடுக்க முடியாது. நம்ம லேப்ல அனலைஸ் பண்றப்ப 1 கிலோமீட்டர் லென்த்துக்குலாம் எடுக்க முடியாது. ஆக்சுவலா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட்டர்ல கூட எடுத்துக்குவாங்க, 1 மீட்டர். ஸோ ப்ராக்டிக்கலா 1 கிலோமீட்டர் எடுத்துக்குவாங்க. பட் லேப்ல பாத்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் லென்த், ஒரு 1 மீட்டர் லென்த் மட்டும் எடுத்து அனலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால ஆரோட யூனிட் இங்க வந்து ஓம் கிடையாது. வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஆர்? ஓம் பர் கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ப்ராக்டிக்கலா. பட் ஓம் பர் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க லேப்ல. ஆர் ஓம் பர் மீட்டர், ஆர் சம்டைம் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஓம் பர் லென்த், ஓம் பர் யூனிட் லென்த். அது மேபி 1 கிலோமீட்டரா இருந்தாலும் ஓகே, இல்ல 1 மீட்டரா இருந்தாலும் ஓகே, இல்ல எதா இருந்தாலும் ஓகே. ஸோ இதுதான் யூனிட்டோட ஆர். இங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல பிரைமரி பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் எல் சிஜி. பட் யூனிட் வந்து இங்க வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஆர்? ஓம் பர் கிலோமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் அவங்க சம்ல கொடுக்குறப்ப ஓம் பர் மீட்டர்னு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா லேப்ல பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் வைஸ் எடுத்து தான் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ஓம் பர் யூனிட் லென்த். தட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஆர். அதே மாதிரி வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் எல்? ஹென்றி சார். எஸ், ஹென்றி. என்ன சொன்னோம்? ஹென்றி பர் கிலோமீட்டர் ஆர் ஹென்றி பர் மீட்டர் ஆர் ஹென்றி பர் யூனிட் லென்த். எல்ங்கிறது இண்டக்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் சிங்கிறது கெபாசிட்டன்ஸ். வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கெபாசிட்டன்ஸ்? Farad. Farad per kilometer or farad per meter. Next G-ங்கிறது conductance. What is the unit of conductance? Mho per kilometer or mho per meter. Yes, என்னது? Student, what is S? Mho or இன்னொரு name S. S ஓட full form. What is full form of S? Siemens. Yes, Siemens per kilometer or Siemens per meter. So these are the four primary constants R, L, C, G. So what is R? See, this is a parallel transmission line. So first we can study resistance. First we can study resistance.
Yes, what is R? So circuit networks la படிச்சிருப்பீங்களா? Circuit electrical network la R na enna, L na enna, C na enna, G na enna படிச்சிருப்பீங்க. So what is R? So resistance, see, this is a 2-wire parallel transmission line. So a parallel conductor separated by dielectric medium, that is air medium. So this parallel conductor is not a perfect conductor. So this parallel conductor is not a, we have two types of conductor now. So conductor, we have a perfect conductor, also called as a ideal conductor. Perfect, also called as a ideal conductor. So this is called as a non-ideal conductor. So conductor usually two types, perfect conductor or ideal conductor. Next one non-ideal conductor or practical conductor. Okay, non-ideal nave practical da, ideal practical rendu opposite soliring. So ideal conductor and non-ideal conductor. So this conductor is not a perfect conductor because of what is the main parameter for perfect conductor? What is the difference between perfect conductor or ideal conductor and non-ideal conductor? So for ideal conductor na conductivity எப்படி இருக்கும்? Should be very high or less? Conductor conductivity should be very high. அப்ப sigma வந்து infinity நே இருக்கும், that is a ideal conductor. Sigma infinity means ideal conductor. Sigma infinity means what is R? If sigma infinity, what is R? 0, because of for a conductor resistance formula rho L by A. The for a conductor resistance formula rho L by A. What is the unit of rho? Rho is called as a resistivity. What is the unit? Student, what is the unit of rho? You சொல்லுவாங்களா ohm? Unit of rho. What is the, see, what is the unit of L? That is length of conductor. எங்கிறது cross sectional area. Length unit meter. A ஓட unit meter square வந்தா what is the unit of rho? Ohm. Rho ஓட unit. R ஓட unit, what is the unit of R? Ohm. L ஓட unit meter. Area ஓட unit meter square. அப்ப what is the unit of R? Sorry, what is the unit of rho? Ohm meter, sir. Yes, ohm meter. Okay. Unit of rho ohm meter. Because of R ஓட unit ohm, L ஓட unit என்னது? Meter length, area ஓட unit meter square. So the unit of rho is called as a resistivity. Now here sigma is called as a conductivity. Sigma equal to 1 by rho. Sigma equal to 1 by rho. Sigma is conductivity. Sigma equal to 1 by rho. So therefore R equal to L by sigma A. For ideal conductor, sigma value infinity. When sigma value infinity, what is R? What is the value of R? When sigma infinity, what is the value of R? 0. For ideal conductor, when sigma value infinity, R value is 0. Okay, but ideal conductor practically not exist. So we have a non-ideal conductor that is also called as a practical conductor. For practical conductor, sigma value very high. Sigma value very high. Not infinity in சொல்லவே முடியாது. Infinity ங்கிறது practicalவே கிடையாது. So sigma value very high. For non-ideal conductor, sigma value very high. So that time can we say R value? Can we say R value 0? Sigma very high இருக்கிறப்ப at least small amount of R இருக்கும். So R value not equal to 0. This is the difference between ideal conductor and non-ideal conductor. For ideal conductor, sigma value infinity, so R equal to 0. For non-ideal conductor, sigma value very high, therefore R not equal to 0. And the resistance offered by this non-ideal conductor is nothing but R. So take the definition. So the transmission line, 2-wire parallel transmission line. So we have a primary parameters. That primary parameters are R, L, C, G. The resistance offered by the non-ideal conductor is R. Important point, right?
resistance offered by, all of you write, resistance offered by non-ideal, resistance offered by non-ideal conductor. Resistance offered by non-ideal conductor is capital R. Resistance offered by non-ideal conductor is capital R. What is unit of R? Ohm per kilometer or ohm per meter or ohm per unit length. Ohm per unit length. So in R எப்படி வந்துச்சுனா that here assume we are applying a voltage. So இங்க voltage apply பண்றப்ப இது வழியா என்ன flow ஆகும்? Students, when this transmission line connected to a voltage source or connected to generator or connected to voltage source, definitely இந்த conductor வழியா என்ன pass ஆகும்? Current flow. There is a current flow through the conductor. Okay, so the resistance and the current flow பண்றப்ப ஒரு small amount of resistance offered, that is called as a R. So what is R? Resistance offered by non-ideal conductor is R. So so what is Ohm's law? V proportional to I. So when the line is connected across a source, when a voltage source is connected across the line, there is a current flow through the conductor. This conductor is not a ideal conductor. This is a practical conductor. So some amount of resistance offered by this conductor, that resistance is called as a R. Okay, as per Ohm's law, V is proportional to I. To eliminate this, we use proportionality constant, that is R. So V is equal to IR. So this R is always proportional to length, inversely proportional to cross-sectional area of conductor. To eliminate this proportionality, we are using constant, that is rho. Or we can say R equal to L by sigma A. The law formula ரொம்ப important. So listen, when voltage is applied along the conductor, okay, there is an voltage drop across the conductor. Why voltage drop means due to some resistance offered, so that voltage drop across the conductor. So that is the significance of transmission line has the series resistance. அது ரொம்ப important. அது கேட்பாங்க, நோட் பண்ணிக்கங்க. நான் ஸ்டோரி சொல்றேன் பாருங்க. When voltage is applied, current flow through the conductor and there is a voltage drop. So current flow on away, there is a potential drop across the conductor. That is the significance of line has series resistance. That is the significance of line has series resistance. அது ரொம்ப important. Series of parallel கேட்பாங்க. That is series resistance. So நான் சொல்ற point, try to understand again. When voltage source is connected across the conductor, current flow through the conductor. So that time there is a small amount of potential drop. That potential drop indicates the line has the series resistance. Okay, the line has the series resistance. A second parameter, inductance L. Sorry, you write inductor. Take second parameter, inductance L. You know that unit Henry per kilometer or Henry per meter or Henry per unit length. So in the concept நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. See, when voltage source is applied across the conductor, there is a current flow through the conductor.
whenever if the current flow through the conductor, there is an existence of என்ன field exist ஆகும்? Students, என்ன field exist ஆகும்? ஒரு கண்டக்டர் வழியா கரண்ட் போறப்ப அந்த கண்டக்டர் சுத்தி ஒரு ஃபீல்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அது என்ன ஃபீல்டு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சார். Magnetic field. So when a current flows through a conductor, there is an existence of magnetic field. And the existence of magnetic field then the line has the series inductance. Okay, when voltage source applied across the line, current flows through the conductor. Whenever current flows through a conductor, there is an existence of magnetic field in the surrounding of conductor. So that is the significance of line has the series inductance. That's very important. Write that point. Write this point. When current passed through the conductor, 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 there is an existence of magnetic field. When current passed through the conductor, there is an existence of magnetic field. There is an existence of magnetic field around the conductor. When current passed through the conductor, there is an existence of magnetic field around the conductor, which indicates line has series inductance. 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 So again I repeat. So when current passed through the conductor, there is an existence of magnetic field in the surrounding of conductor, which indicates line has series inductance. Okay. So now that magnetic field phi சொல்லுவோம், that magnetic field is proportional to I. Very important formula. Magnetic field is proportional to I. To eliminate the proportionality, we are using constant L. Sometime நீங்க n கூட இங்க போட்டிருப்பாங்க. n-ங்கிறது number of turns. Okay, number of turns. n phi equal to Li. இந்த ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட். இதை வச்சு கூட எக்ஸாம்ல நிறைய ஒவ்வொரு வருஷமும் எக்ஸாம்ல இது கேட்டிருப்பாங்க. Faraday's law கான்செப்ட்ல வரும். The magnetic field proportional to I. So to use proportionality, phi equal to L into I தான். பட் இங்க என்னங்கிறது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இங்க நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வராது. இது காயில் கிடையாது, கண்டக்டர். பட் ஜெனரலா நீங்க ஒரு காயில் எடுத்தீங்கன்னா அதுல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கும். ஸோ n phi equal to Li. இந்த ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ L equal to n phi by I. So this formula very important. இங்க ஓம்ஸ் லால சொன்னோம்ல, voltage proportional to I. To eliminate proportionality constant, we use R. V equal to IR. அது மாதிரி இங்க Faraday's law, the magnetic field is proportional to current. To eliminate proportionality, we have to use L. So n phi equal to Li. Hello sir, small doubt here. இங்க Lன்றது வந்துட்டு any constant value இருக்கா இல்ல இங்க இந்த இடத்துல Lன்றது எதை indicate பண்ணுது? Lங்கிறது அந்த பாராமீட்டர், அந்த இண்டக்டன்ஸ்ங்கற பாராமீட்டர். இப்போ ஆக்சுவலா நீங்க ஒரு காயில் கூட எடுத்துங்க. இந்த காயில் வழியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்ப கண்டிப்பா இத சுத்தி என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்டா இருக்கும். அந்த இதை எலிமினேட் பண்றதுக்காக தான் Lன்னு சொல்றோம். அப்ப நீங்க எந்த ஒரு காயில் எடுத்தாலும் அதுல ஒரு இண்டக்டன்ஸ்ங்கற பாராமீட்டர் இருக்கும். இண்டக்டன்ஸ்ங்கற வேல்யூ கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும். 5 ஹென்றி, 10 ஹென்றி அந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க. இதே நீங்க அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டக்டர் எடுத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவீங்க. எந்த கண்டக்டர் ஹேவிங் எ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 10 ஓம் ஆர் 10 கிலோ ஓம் சொல்லுவீங்கல்ல. அதே மாதிரி எந்த ஒரு காயில் எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டிப்பா இருக்கும். புரியுதா? Yes sir, understand. நீங்க அதனால தான் நீங்க லேப்ல யூஸ் பண்றப்ப அனலாக் சர்க்யூட்ஸ் லேப்ல யூஸ் பண்றப்ப எல்லுக்கு பதிலா காயில் தான் கனெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஏன்னா அந்த காயில்ல ஒரு இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த இண்டக்டன்ஸ் தான் எல். ஸோ அதை நாம பார்க்க முடியாது, பட் இருக்கும் உள்ள. ஏன்னா திஸ் parameters are called as a virtual parameter.
So இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த L வந்து series inductance. Okay, that is called series inductance. That L is series inductance. Okay, that L is series inductance. Yes, next parameter C, capacitance. Next parameter C, capacitance C. So unit another F per kilometer, farad per kilometer, farad per kilometer, farad per kilometer, or farad per meter or farad per unit length. இங்க transmission line practically farad per kilometer எடுத்துவாங்க. Capacitance. So இங்க capacitance concept உங்களுக்கு தெரியும். எப்ப capacitance எப்ப வரும்? Capacitance என்னது? When two parallel pair conductors are separated, when parallel conductors are separated by dielectric medium, அப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? So this is a parallel conductor separated by then medium, dielectric medium, separated by dielectric medium. Two parallel conductors are separated by dielectric medium. So now if you connect a source, here accumulation of potential build ஆகும். இங்கெல்லாம் positive, இங்கெல்லாம் minus வரும். அது capacitance effectல பாப்பீங்க. So whenever if a parallel conductor separated by a dielectric medium, there is an accumulation of or charge build ன்னு சொல்லுவாங்க. So இங்கெல்லாம் positive இருக்கு, இங்க negative இருக்கும். So அப்ப வந்து அங்க வந்து voltage save ஆகும். So that is the concept of line has the capacitance. ஏன்னா இங்க transmission லைனுக்கு capacitance இருக்குன்னு சொல்றோம். அது ஏன் சொல்றோம்னா when two parallel conductors are separated by dielectric medium, when voltage is applied, the charge build on the conductor, which indicates line has the shunt capacitance. இது ரொம்ப important. R-ம் L-ம் series, but C-ங்கிறது வந்து shunt. Take this point. When voltage is applied on the line, when voltage is applied, இந்த டயக்ராமும் பாத்துங்க அப்ப ஈஸியா இருக்கும். When voltage is applied, charges build on the line. When voltage is applied, charges build on the line. When voltage is applied, charges build on the line, which indicates line has shunt capacitance. 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 So அந்த சார்ஜ்ங்கிறது Q ன்னு சொல்லுவாங்க. That Q proportional to V. To eliminate this proportionality, we have a constant that is nothing but C. Very important formula. Q equal to CV. So first la பார்த்தோம் V proportional to I. To eliminate that, V equal to IR. Second la, the magnetic flux proportional to current. To eliminate proportionality constant, we use parameter that is L. Similarly here, the charge proportional to V, voltage applied. To eliminate that proportionality constant, we use C. So Q equal to CV. So இந்த C ஓட ஃபார்முலா பாருங்க. C very important formula, epsilon A by D. So இது ரொம்ப important formula. இதெல்லாம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ல டெரைவ் பண்ணிருப்போம். C equal to epsilon A by D. C equal to epsilon A by D. C equal to epsilon A by D. What is epsilon? Epsilon என்னது? Permittivity. So here epsilon equal to epsilon naught into epsilon r. So epsilon naught value 8.854 into 10 power minus 12 farad per meter. ஏன்னா ஏங்கிறது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் த கண்டக்டர், யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர். டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டிங்கிறது மறந்துடாதீங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டி. So what is the D? Distance between parallel conductor. Okay, D is the distance between two parallel conductor. A cross sectional area of the parallel conductor. Epsilon permittivity. Epsilon equal to epsilon naught into epsilon r. Epsilon naught value 8.854 into 10 power minus 12 farad per meter. 10 power minus 12 14.
கரெக்டா? எப்சிலான் நாட்டோட வேல்யூ எனக்கே மறந்துருச்சு, இந்த பேப்பர் எடுக்கிறதே இல்லை. எப்சிலான் நாட் வேல்யூ கரெக்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்? நெட்ல பாருங்க இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட், இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் நாட்? எப்சிலான் நாட்டோட வேல்யூ யாருக்குமே தெரியல. கரெக்ட் சார். 8.854. ஏன்னா இங்க சியோட யூனிட் ஃபாரட், ஏவோட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர், டியோட யூனிட் என்னது மீட்டர். அப்ப எப்சிலானோட யூனிட் ஃபாரட் பர் மீட்டர். அப்ப சிக்கு ஃபார்முலா எப்சிலான் ஏ பை டி. இங்க ஆருக்கு சொன்னோம்ல, சோ ஆருக்கு ஃபார்முலா ரோ எல் பை ஏ. அதே மாதிரி இங்க சிக்கு ஃபார்முலா எப்சிலான் ஏ பை டி. அப்ப இந்த சிங்கிறது வந்து ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ், நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பிரைமரி கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க ஆர்எல்சிஜி உங்களுக்கு தெரியும், பட் அது சீரீஸா ஷண்டான் மாத்தி மாத்தி கேட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ஆறுங்கிறது வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை கண்டக்டார், அதனால அது சீரீஸ். அதே மாதிரி எல்லுங்கிறது என்னது இண்டக்டன்ஸ், அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் இண்டிகேஷன் ஆஃப் லைன் ஹேஸ் த சீரீஸ் இண்டக்டன்ஸ். பட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ங்கிறது when voltage applied, charge build on the line, which indicates line has the shunt capacitance. Yes, take fourth parameter. Take fourth parameter, conductance. Take fourth parameter, conductance G. Fourth parameter, conductance G. So இங்க conductance G என்ன எதனால y G? See, this is n medium between two parallel conductor. What is the medium? What is the medium between two parallel conductor? Air medium. Air medium, sir. Okay. இல்ல அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு ஆந்திரா சார் எடுக்கிறேன்னு சொன்னாரு. பட் அந்த ஆந்திரா சார் போடுறதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்க கேட், ஒரே நிமிஷம் லிசன். அவங்க ஆந்திரா சார் போடுறதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்க வந்து கேட் லெவல்ல தான் எடுப்பாங்க. அவங்க டிஆர்பி சிலபஸை கவர் பண்ணும் அப்படின்னால அவங்களுக்கு எடுக்க தெரியாது. அவங்க கேட்டுக்கு என்ன எடுப்பாங்களோ அது அப்படியே தான் எடுப்பாங்க. ஸோ அதுவும் அவங்க டேட் கரெக்டாக தரமாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ நிறைய சாருங்க ஆந்திரா சாருங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கிளாஸ் எடுக்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க நம்ம வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றதுனால, அவங்க வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றதுனால அவர் மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. 2-3 சாருங்க நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்க ஓகே சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன். வேற ஸோ அந்த சார் இருக்காரு. அப்போ அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து என்ஐடி திருச்சியில அவர் அங்க கேட் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தார். ஸோ அவரும் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்றாரு. பட் அவர் வந்து மத்திய பிரதேஷ், அவரும் நிறைய எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, இப்போ கவர்மெண்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவரும் வந்து ஆன்லைனா இருந்தா அனலாக் சர்க்யூட்ஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி ஒரு ஆந்திரா சாரும் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பட் இன்னொரு சார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன சொல்றது, அவர் போன இன்ஜினியரிங் டிஆர்பிலேயே பார்த்தீங்கன்னா டாப் 6th ரேங்க் எடுத்திருக்காரு. 6th ரேங்க் எடுத்துட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவரும் ஒரு 7 இயர்ஸா கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு. டிஆர்பிக்கு எடுத்திருக்காரு. ஸோ கேட்டுக்கு எடுத்திருக்காரு. கொஞ்சம் தமிழ் கலந்து கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸோ அந்த 3 சாரு தான் எனக்கு 3 சார்ல கம்பேர் பண்றப்ப அந்த தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஒர்க் பண்றாருல அந்த சார் கொஞ்சம் பெஸ்டா தோணுது அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக. ஸோ என்ன ரீசன்னா அவர் சொன்னாரு, நான் வந்து 10 வருஷமா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ டிஆர்பிக்கு எடுக்கிறப்ப எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ், என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் தரணும், என்னென்ன கான்செப்ட் தரணும், கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். அதனால நான் கரெக்டா முடிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் ஒரு கமிட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு. பட் அவர் என்னன்னா அவர் ஆன்லைன் கிளாஸ்னா மாட்டேன், அப்படி ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு. ஸோ கிளாஸ் ரூம் பெஸ்டா இருக்கும், கிளாஸ் ரூம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, பேசி எடுத்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண பெஸ்டா இருக்கும். பட் ஆன்லைன் கிளாஸ்னா எப்படி எடுக்கிறதுன்னு அவர் என்ன கேட்கிறார். ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அவரும் காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு, கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஒர்க் பண்றாரு. அவரும் நிறைய கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு. பட் அவரோட கிளாஸ் தான் நான் புக் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். பட் அவர் வந்து ஆன்லைன்ல எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் கிளாஸ் ரூம்னா எடுக்கிறேன், ஆன்லைன்ல எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. நானும் சொல்லியிருக்கேன் இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற பிளேஸ்ல இருக்காங்க, அதனால அவங்க வந்து ஆன்லைன்ல எடுக்க மாட்டேங்கிறதுக்கு அவர் ரீசன் சொன்னது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைன்ல எடுத்தா அவங்க வந்து இன்ட்ராக்டே பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு அப்படியே இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு இதே கிளாஸ் ரூமா இருந்தா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, பேசுவாங்க, எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும். ஏன்னா இப்ப அந்த சார் சொன்னால அவர் வந்து மணி பாயிண்டா அவர் சொன்னது, எனக்கு காசு எல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது, மணி எல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது, நான் மணிக்காக வந்து கிளாஸ் எடுக்க கிடையாது, நான் எடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், நல்லா புரியணும், அதுக்காக தான் எடுக்கிறேன். பட் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க.
ஸோ பட் அவர் என்னன்னா ஆன்லைன்ல எடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, அப்படியே அமைதியா உட்காந்துருப்பாங்க. அதனால அவருக்கெல்லாம் அவர் ஏன் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவருக்கு கிளாஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் நீங்க தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோஆப்ரேட் பண்ணும். ஸோ அவர் கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஒர்க் பண்ற சார். அவர் வந்து 6th ரேங்க் எடுத்திருக்காரு, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அன்லாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா சொல்லி தருவாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால அவரை தான் புக் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ அவர் டேட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு. ஸோ அவர் கிளாஸ் ரூம் கோச்சிங் தான் எடுப்பங்கிறாரு. இங்க சேலம்ல இன்னைக்கு பாருங்க யாருமே இல்லை, நான் மட்டும் தனியா இருந்து கத்திட்டு இருக்கேன். அவர் தனியா இருந்தா எப்படி எடுக்கிறதுன்னு அவர் கேட்கறாரு, நான் மட்டும் தனியா எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறதுன்னு கேட்கறாரு. ஸோ அந்த ஈசி சேலம் சைடு ஒரு 4-5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. அவர் கிளாஸ் ரூம் கோச்சிங் வரேன்னு சொன்னாருன்னா நீங்க ஒரு 4-5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் வந்தாதான் அவர் கிளாஸ் எடுப்பாரு. அப்படியே ஆன்லைனும் பார்த்துக்கலாம். அவர் வெறும் நான் தனியா எடுக்கிறது எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. நான் என்ன அவரை எடுத்தே ஆகணும்னு என்ன சொல்ல முடியும்? நான் மட்டும் தனியா எடுத்துட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்றாரு. ஸோ இங்க ஒரு 5-6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து நீங்க கிளாஸ் வந்தாதான் அவருக்கு எடுக்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குன்னு அவர் சொல்றாரு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சேலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் வருவீங்களா வரமாட்டீங்க அனலாக் சர்க்யூட்ஸ்க்கு? ஆமா, அந்த சார் அப்பதான் வருங்கிறாரு. அவர் ஆன்லைன் கிளியரா வந்துட்டு டேட் அண்ட் டைம் சொல்லிடுங்க சார். அவர்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஓகே. அவர் என்னங்கிறாருன்னா நான் ஆன்லைன்ல எல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொல்றாரு. நான் சொன்னேன் பாதி பேர் ஆன்லைன்ல இருப்பாங்க, பாதி பேர் கிளாஸ் ரூம்ல இருப்பாங்க சார், நீங்க எடுத்தா பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் அவர் எடுத்தாதான் டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். மற்ற சாருங்கெல்லாம் கேட் சாருங்கெல்லாம் இப்ப கேட் நோட்ஸ் கேட் வீடியோஸ் எல்லாமே எங்கிட்டயே இருக்கு. ஹைதராபாத்தோட வீடியோஸ் எல்லா வீடியோஸும் எங்கிட்டயே இருக்கு. பட் அதெல்லாம் நீங்க உட்காந்து இப்ப படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அது அப்படியே கேட் லெவல்ல போயிருப்பாங்க அனலாக் சர்க்யூட்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எடுக்கிறவங்க தான் இப்ப முக்கியமா தேவை. ஓகே. ஸோ அதனால இப்பயும் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி பழகுவீங்க. இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்கறப்ப கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் எனக்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஏன் இங்க யாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, நான் மட்டும் தான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். யாராச்சும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் என்னாலையும் எடுக்க முடியும். ஓகே. ஸோ கண்டக்டன்ஸ் பாருங்க. ஸோ கண்டக்டன்ஸ்னா ஸோ திஸ் இஸ் parallel conductor separated by dielectric medium. Is dielectric medium is the ideal dielectric medium? கண்டிப்பா ஐடியல்னா ஐடியல் கிடையாது. திஸ் இஸ் a practical or non ideal dielectric medium. ஸோ அப்ப ஐடியல் dielectric mediumனா dielectric வழியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா ஆகாதா? will be there any current flow through a dielectric medium? No, sir. Yes or no? See, அது ஐடியல் dielectric மீடியமா இருந்தா சிக்மா வந்து see for ஐடியல் இல்ல நீங்க எழுதிங்க. dielectricல 2 types இருக்கு. So dielectricல also we have 2 types. Ideal dielectric, non-ideal dielectric. For ideal dielectric sigma value 0. Sigma value 0 na conductivity 0. Conductivity 0. But for non-ideal dielectric sigma value very less. Conductivity very less. அப்ப இந்த dielectric medium வந்து ஐடியலா நான் ஐடியலா? நான் ஐடியல். அப்ப கண்டிப்பா கொஞ்சம் கரண்ட் இது இந்த கண்டக்டர் வழியா தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். பட் ஈவன் தோ through this dielectric also small amount of current flow. So that is the indication of conductance. The leakage conductance. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா leakage conductance offered by non-ideal dielectric medium. Write the point. இத பாயிண்ட் எழுதிங்க. dielectric mediumல 2 types, ideal dielectric and non-ideal dielectric. So ideal dielectricல sigma equal to 0. For non-ideal dielectric, so இது ஐடியல் dielectric மீடியமா இருந்தா சிக்மா 0, இது வழியா கரண்டே போகாது. ஐடியல் dielectric மீடியமா இருந்தா சிக்மா 0, இது வழியா கரண்டே போகாது. பட் நான் ஐடியல் dielectric இருந்தா கண்டிப்பா இது வழியா கொஞ்சம் நாச்சு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அது வந்து லீக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது வழியா போறதுக்கு பதிலா இதுல கொஞ்சம் போறனால லீக்கேஜ். அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து லீக்கேஜ் கண்டக்டன்ஸ். டேக் த பாயிண்ட். லீக்கேஜ் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை non-ideal dielectric medium. Leakage conductance offered by non-ideal dielectric medium. Leakage conductance offered by non-ideal dielectric medium. Leakage conductance offered by non-ideal dielectric medium.
leakage conductance offered by non-ideal dielectric medium. From important point, leakage conductance offered by non-dielectric medium. So இது வந்து series conductance ஆ shunt conductance ஆ, அது ரொம்ப important. Series ஆ shunt ஆ? shunt. ஏன்னா இது dielectric medium பாத்தீங்கன்னா shuntல தான் இருக்கும், அதனால shunt conductance. அது நோட் பண்ணிக்கங்க, shunt conductance. Leakage conductance offered by non-ideal dielectric medium is G, so which is shunt conductance. அப்ப R வந்து series resistance, L also series inductance, C ங்கிறது shunt capacitance, G also shunt conductance. So இதோட யூனிட் தெரியும். What is the unit of this conductance? Mho per kilometer or Siemens per kilometer. 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 Yes, very important point இங்க. இது நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. Can we say R equal to 1 by G? Student, can we say R equal to 1 by G? Yes or no? Yes, sir. Yes, R equal to 1 by G, but இங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு கண்டிப்பா நாம சொல்ல முடியாது. இப்ப ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறீங்க, see a conductor. இந்த கண்டக்டருக்கு we can say as R equal to 1 by G ன்னு சொல்லலாம். ஒரு கண்டக்டருக்கு R equal to 1 by G ங்கிறது கண்டிப்பா கரெக்ட். R is 1 by G, so R ஓட யூனிட் ஓம், G ஓட யூனிட் மோ. ஒரே ஒரு கண்டக்டருக்கு R equal to 1 by G ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா R வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர், G ங்கிறது கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர், so resistance equal to 1 by conductance. But இங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல R சொல்றமல, R is belongs to which one? இந்த R நோட் பண்ணீங்க. இந்த R எதோட இது? R belongs to R எதுக்கு? கண்டக்டருக்கு டielectric மீடியம்க்கா? R ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். R, yes, R is for conductor. But இந்த G எதுக்கு? கண்டக்டருக்கா டielectric மீடியம்க்கா? Dielectric medium. Dielectric medium. வெவ்வேறு மீடியம்க்கு we cannot say R equal to 1 by G. ஒரே மெட்டலா இருந்தா R equal to 1 by G ன்னு சொல்லலாம். ஒரே மெட்டல் இருந்துச்சுன்னா R equal to 1 by G கரெக்ட். But this R belongs to conductor. This G belongs to dielectric. So R equal to 1 by G ன்னு இங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சொல்ல முடியாது. So அதை நோட் பண்ணிக்கங்க. R belongs to conductor, G belongs to dielectric. 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 So these are the primary parameters. So first parameters R, second parameters L, third C, G, R, L, C, G. So R is resistance of due to non-ideal conductor, take L, due to magnetic field. Okay, L, due to magnetic field contained by current on the line. Due to magnetic field contained by current on the line. C is nothing but due to electric field. Due to electric field contained by voltage on the line. Due to electric field contained by voltage on the line. G is due to non-ideal dielectric medium. The 4 points very important. அதே மாதிரி ஆறுங்கிறது சீரிஸ், எல் ஆல்சோ சீரிஸ் இண்டக்டன்ஸ், சிங்கிறது ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ், ஜி இஸ் அ ஷண்ட் கண்டக்டன்ஸ்.
So R is due to non-ideal conductor. L is due to magnetic field contained by current on the line. ஏன்னா current அது வழியா போறப்ப தான் magnetic field introduce ஆகும். So L due to magnetic field contained by current on the line. அதே மாதிரி Cங்கிறது due to electric field contained by voltage on the line. So இப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்ளை பண்றப்ப இங்கெல்லாம் பிளஸ்ங்கிறது இங்க மைனஸ் எல்லாம் வரப்ப உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா சார்ஜ் இருந்தாவே அதை சுத்தி ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ அதனால தான் C is due to electric field contained by voltage on the line. C is due to electric field contained by voltage on the line. The Gங்கிறது due to non-ideal dielectric medium. Okay, G is due to non-ideal dielectric medium. So this thing's about primary constant. So R, L, C, G primary constant. R, L, C, G primary constants. Primary constants also called as a virtual parameter. Note on primary parameter also called as a virtual parameter. நிறைய டிஆர்பி எக்ஸாம்ல வாட் ஆர் த பிரைமரி பேராமீட்டர், வாட் ஆர் த செகண்டரி பேராமீட்டர் அது மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. பட் இப்ப வரப்போற டிஆர்பி எக்ஸாம் கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. மேபி எப்பயும் டிஆர்பியில கேட்கற மாதிரி டைரக்டாவும் கேட்கலாம், இல்ல மேபி கேட் லெவல்ல 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அது மாதிரியும் கேட்கலாம், மேபி இஎஸ்சி லெவல் கொஸ்டின்ஸ் அது மாதிரியும் கேட்கலாம். எப்படி கேட்பாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது, பட் புதுசா தான் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம எல்லா இதுக்கும் ரெடியா இருக்கணும். Primary parameters are virtual parameter. Primary parameters also called as a virtual parameter and a frequency independent parameter. இதெல்லாமே frequency பொறுத்து கிடையாது, frequency independent parameter. Frequency independent parameter. Frequency independent parameter. Also distributed parameter. Note பண்ணீங்க, distributed parameter. Distributed parameter. Distributed parameter. இப்போ இந்த கண்டக்டருக்கு R இருக்குன்னா R வந்து எப்படி இருக்கும், டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். இந்த இடத்துல தான் R இருக்கும், இந்த இடத்துல R கிடையாது, அப்படி கிடையாது. அந்த கண்டக்டர் ஃபுல்லாவே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அப்ப பிரைமரி பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பேராமீட்டர்ஸ். அப்ப பிரைமரி பேராமீட்டர்ஸ்க்கு we have a 3 name. Primary parameters are what are the another name? Virtual parameter, frequency independent parameter and distributed parameter. Next, transmission line. Line is a symmetrical network. Take line is a distributed network. Distributed network. Transmission network or transmission line is a distributed network. The next one, symmetrical network. Next one, symmetrical network. The next one, reciprocal network. Reciprocal network. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கங்க. So இந்த transmission line பாத்தீங்கன்னா distributed, ஏன்னா parameters are distributed, அதனால distributed network. Next symmetrical network. Next reciprocal network. So symmetrical network நீங்க கண்டிஷன் படிச்சிருப்பீங்க. What is symmetrical network? ABCD matrixல நீங்க இந்த transmission lineக்கு ABCD matrix இருக்கும், அது பின்னாடி பார்ப்போம். A equal to D, AD minus BC equal to 1 satisfied ஆகும். That is called as a symmetrical network. So network theoryல படிச்சிருப்பீங்க symmetrical network, reciprocal network. So symmetrical networkனா A equal to D இங்க satisfied ஆகும். ஏன்னா transmission matrixனாவே ABCD matrix தான். அப்ப transmission lineக்கு we can find ABCD matrix, அது பின்னாடி பார்ப்போம். அப்ப A equal to D ன்னு இருக்கும், அதனால symmetrical network. அதே மாதிரி AD minus BC determinant see ABCD, இதுதான் ABCD matrix of a transmission line. இப்போ இதோட determinant எப்படி எடுப்போம், AD minus BC, அது 1 இருக்கும். That is the condition for reciprocal network. அப்ப இந்த transmission network பாத்தீங்கன்னா distributed network, symmetrical network and reciprocal network and uniform network ன்னு சொல்லுவாங்க. Uniform network or uniform transmission line. What is uniform network? What is uniform network? RLCGR primary parameters are uniformly distributed. That's why called as a uniform network. Note பண்ணிக்கங்க. That's why called as a uniform network or uniform transmission line. Uniform network or uniform transmission line. Uniform network or uniform transmission line. So primary parameters are called as a virtual parameter and frequency independent parameter.
and also called as a distributed parameter. Similarly, this transmission network is called as a uniform network, distributed network, symmetrical network, and reciprocal network. So primary parameters are R, L, C, G. Yes, next take very important point, lossless line. Lossless line, line away transmission line da hereafter. Line away transmission line da. So we have a lossless line. So when will you say a transmission line is lossless line? When will you say a transmission line is lossless line? Ideal conductor or ideal conductor or perfect. Ideal or perfect conductor. Ideal or perfect conductor means what is R? 0. That is called, and also ideal dielectric. Ideal dielectric or perfect. Ideal dielectric or perfect dielectric medium. 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 அப்ப G வந்து 0 இருக்கணும். That is called as a lossless transmission line. Very important point. கண்டிப்பா கேட்பாங்க. So lossless line. So அந்த conductor வந்து ideal conductor இருக்கும். So R value 0. Similarly, the dielectric medium also ideal dielectric or perfect dielectric medium. Therefore, G equal to 0. So primary parameter la R value 0, G value 0, then that is called as a lossless line. So that is called as a lossless line. That is called as a lossless line. Yes, next to an important point, take RC. RC or value R into C. Yes, RC. So R can a formula V by I. Can we write V by I? V equal to IR, R equal to V by I. C formula Q equal to CV. But what is the formula for C? Q equal to CV. What is formula for C? Q by V. Q by V. So in V Q formula line minus line integral of close E vector dot dl vector. இது electrostatics ல படிப்போம். இப்போ அந்த formula நோட் படிங்க. So minus close line integral of E vector dot dl vector. இது ரொம்ப important formula உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். The close line integral of electric field intensity is equal to potential. Vங்கிறது potential, potential கான formula, and Iங்கிறது current. That we can say closed surface integral of J vector dot ds. J vector dot ds vector. J vector dot ds vector. J vector dot ds vector. Jங்கிறது current density. இது ஈஸியா எழுதிக்கலாம். Current density என்ன formula? Current by area. அப்ப current ஓட formula current density into area. Similarly, Q. How will you write Q? As per Gauss law. Closed surface integral of d vector dot ds vector. Closed surface integral of d vector dot ds vector. D vector. D vector is electric flux density. E is electric field intensity. D vector is electric flux density. Or electric flux density. This is E electric field intensity. So that is Q. This is Gauss law, electric Gauss law formula. Electric Gauss law formula. Q equal to closed surface integral d vector dot ds vector. Next V is the formula minus closed integral of E vector dot dl vector. E vector dot dl vector. Yes, here. J vector or inner formula J vector equal to sigma E vector. J vector equal to sigma E vector. J vector equal to sigma E vector. This is point form of Ohm's law. So எப்படி derive பண்ணிருப்பாங்கன்னா இது just பாருங்க I equal to see V equal to IR. This is Ohm's law. Ohm's law that J equal to sigma E. This is also Ohm's law in electromagnetic form. This is Ohm's law in electromagnetic form. J equal to sigma E. So first take the formula for R. What is the formula for R?
rho L by A, R equal to rho L by A. Yes, now V is equal to IR. Yes, V equal to IR. So V equal to I into what is formula for R? Rho L by A. R equal to rho L by A. So I by A ங்கிறது தான் J. Current by area தான் current density. அப்ப V by rho L is equal to I by A. So I by A we can say as a J. I by A na current density J. So 1 by rho sigma ன்னு சொல்லிக்கலாம். V by L வந்து E ன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. V by E equal to V by L. இத வச்சு நிறைய சம் சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க பேசிக் சம். So E equal to V by L. ஏன்னா இங்க எழுதிருப்போம் பாருங்க V equal to E into L ன்னு எழுதிருப்போம். ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டியோட யூனிட் வோல்ட் பர் மீட்டர் வரும். அப்ப V வோல்ட் பர் மீட்டர். அப்ப V by L E ன்னு சொல்லிக்கலாம். அப்ப J equal to sigma E. So similarly இங்க E vector, sorry this is J vector, D vector equal to epsilon into E vector. Electrostatic very important formula. D vector equal to epsilon E vector. So by substituting that, what is the value of R into C? Student, what is the value of RC? இது cancel ஆயிரும். அப்ப what is the value of RC? D vector replaced as a epsilon E vector. J vector replaced as a sigma E vector. And the epsilon constant, sigma constant. So what is the value of RC? R into C. Student, what is the value of R into C? என்னாச்சு கவனிக்கிறீங்களா இல்ல கஷ்டமா இருக்கா? சப்ஜெக்ட் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஏற்கனவே நான் சிக்னல்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா எடுத்துட்டு இதை எடுக்க எனக்கே கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், இங்க டி வெக்டார் ரீப்ளேஸ்ட் ஆஸ் அ this d vector replaced as a epsilon E vector. இந்த J vector replaced as a sigma E vector. அப்ப what is answer? Epsilon by sigma. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. RC equal to epsilon by sigma. RC equal to epsilon by sigma. அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு, அதை நோட் பண்ணீங்க. LG ஓட ஃபார்முலா RC, நெக்ஸ்ட் LG ஓட ஃபார்முலா mu into epsilon. The formula for LG mu into epsilon. The formula for LG mu into epsilon. So formula for RC epsilon by sigma and formula for LG அதே மாதிரி டெரைவ் பண்ணா வரும். இப்போதைக்கு இல்லைங்க mu into epsilon. Yes, now take coaxial line and two-wire transmission line, two-wire parallel transmission line. Formula for R, L, C. Yes, R, L, C, G. Yes, 1 by 2 pi S sigma 1 by A plus 1 by B. இது ஆன்சர் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க, நிறைய டைம் ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க. 1 by 2 pi S sigma 1 by A plus 1 by B. So AB னா என்னன்னு சொல்றேன், சிக்மா னா என்னன்னு சொல்றேன், S னா ஸ்கின் டெப்த் ஆர் ஸ்கின் டெப்த். So L ஓட ஃபார்முலா mu by 2 pi ln of B by A. Mu by 2 pi ln of B by A. Yes, next
2 pi epsilon divided by ln of b by a. 2 pi epsilon divided by ln of b by a. Next g ஓட ஃபார்முலா இங்க எழுதுறேன். 2 pi sigma divided by ln of b by a. ஸோ இது ஃபார்முலா எல்லாமே டெரைவ் பண்ணி கொண்டாந்துருப்பாங்க, பட் டெக்ஸ்ட் புக்ல கூட டெரிவேஷன் இருக்காது, பட் ஆன்சர் நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபார் கோஆக்சியல் கேபிள் ஃபார்முலா ஃபார் RLCG பை 2-wire transmission line 1 by pi as sigma 1 by pi as sigma, then mu by pi ln of d by 2a ln of d by 2a, then இங்க 2 வராது, pi epsilon divided by ln of d by 2a, pi epsilon divided by ln of d by 2, sorry இங்க d by a தான் வரும், so இங்க a தான், d by a or L க்கு இன்னொரு ஃபார்முலா, take mu by pi cos h inverse of d by 2a, cos h inverse of d by 2a, or pi epsilon divided by cos h inverse of d by 2a. Upper here pi sigma divided by cos h inverse of d by 2a, or pi divided by ln of d by a, sorry pi sigma. So இங்க s-ங்கிறது வேவ் ப்ராபகேஷன்ல படிப்போம். டேக் what is AB? So coaxial cable, so this radius A, this is B. So radius of inner conductor A, radius of outer conductor B, radius of inner conductor A, radius of outer conductor B. அது மாதிரி here so இந்த distance பாத்தீங்கன்னா d, இந்த radius பாத்தீங்கன்னா a. So in 2-way transmission line a ங்கிறது radius of conductor, d ங்கிறது distance between parallel 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 conductor, d is the distance between parallel conductor. So a is a, what is a? Radius of inner conductor. Coaxial cable லாவே உங்களுக்கு தெரியும், உள்ள ஒரு கண்டக்டர், இன்னர் கண்டக்டர், அவுட்டர் கண்டக்டர். A is radius of inner conductor, B is radius of outer conductor, sigma-ங்கிறது conductivity, mu-ங்கிறது epsilon-ங்கிறது என்னது permittivity, mu-ங்கிறது permeability, வேற என்ன இருக்கு, sigma-ங்கிறது conductivity, s-ங்கிறது skin depth. Skin depth இது வேவ் ப்ராபகேஷன்ல படிப்போம். S equal to skin depth. S க்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா, S கண்டிப்பா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 1 by square root of mu omega sigma, sorry 2 by full root 2. So இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம வேவ் ப்ராபகேஷன்ல பார்ப்போம். So the formula for S, square root of 2 by mu sigma omega, omega ங்கிறது frequency or 2 pi f.
or another formula, square root of 1 divided by mu sigma pi f. Because of omega replace f at 2 pi f, 2 get cancelled. So mu sigma, இந்த mu பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டன்ஸ்க்கு தான் வரும், சிக்மாவும் அதுல தான் வரும். So mu sigma pi f. இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் அது நம்ம ஸ்கின் டெப்த்னா என்ன எல்லாமே பார்ப்போம், வேவ் ப்ராபகேஷன்ல பார்ப்போம். ஸ்கின் டெப்த்னா அந்த 37% சொல்லுவாங்க. இப்போ வேவ் டிராவல் ஆகுதுன்னா இப்படி போயிட்டே இருக்கும், போக போக கொஞ்சம் லெஸ் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து மேக்ஸிம் இது எழுத வேண்டாம், ஜஸ்ட் பாத்துங்க. இங்க வந்து மேக்ஸிமம் ஆம்ப்ளிடியூட் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 37% ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஆம்ப்ளிடியூட் இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆகிறது பேர் தான் ஸ்கின் டெப்த். இது எழுத வேண்டாம், நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட் ஸ்கின் டெப்த்னா ஒரு வேவ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் டிராவல் ஆகிறப்ப ஸோ 37% ஆஃப் இனிஷியல் ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ தட் டைம் இஸ் கால்ட் அஸ் தட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கின் டெப்த். அதோட யூனிட் வந்து மீட்டர், ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் தான், ஸ்கின் டெப்த்னா மீட்டர், யூனிட் இஸ் அ மீட்டர். So இதுக்கு for coaxial cable one more important formula இருக்கு, நோட் பண்ணீங்க. Z0 is a characteristic impedance. Take Z0 is a characteristic impedance. Z0 is characteristic impedance. Actually இந்த ஃபார்முலா பின்னாடி பார்ப்போம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் R plus J omega series impedance, so G plus J omega C, இது பின்னாடி பார்ப்போம். So characteristic impedance Z0 equal to square root of R plus J omega L G plus J omega C. So at high frequency la என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, what we can write? We can write Z0 equal to square root of L by C எழுதிக்கலாம். So at high frequency la omega value very high, here also omega value very high. So R G can be neglected. Now J omega get cancelled. So Z0 equal to square root of L by C. அப்ப substitute L and C value. Square root of what is L? Mu by 2 pi ln of B by A into what is the value of 1 by C? Ln of B by A divided by 2 pi epsilon. So what is the value of Z0? Student, what is the value? Square root of mu by epsilon into 1 by 2 pi ln of B by A. இதை வச்சு சம் சால்வ் பண்ணிருக்காங்க, ஜஸ்ட் ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கங்க. Square root of 1 by 2 pi mu by epsilon ln of B by A. So similarly here also we can find the value of Z0 for a 2-wire parallel transmission line. The formula for Z0, square root of L by C, square root of what is the value of L in the formula? Mu by pi ln of D by A into what is the value of 1 by C? This is C, upon 1 by C na ln of D by A divided by epsilon. So upon answer 1 by pi square root of mu by epsilon ln of D by A. So unit on the ohm, here also ohm. But Z0 standard value 50 ohm to 75 ohm for coaxial cable. But here Z0, எப்பயுமே லைனுக்கு Z0 standard value 300 ohm to 600 ohm.
Yes, now take next one, secondary constant. Primary constant over. Take next one, secondary constant. Take next one, secondary constant. So secondary constant. So secondary constant or secondary parameter, first one. First one, characteristic impedance, unit ohm per kilometer. So first one, characteristic impedance unit is ohm per kilometer. So already the line is an infinite line. Okay, line is an infinite line. This is taken as a cascade connection of identical network. Taken as a cascade connection of identical network. See, the infinite line is considered as a cascade connection of identical network. So this is first network. The impedance measured at the first network is called as a characteristic impedance. Okay, the impedance measured at the first network of cascade connection of infinite number of identical network is called as a characteristic impedance. That's the definition. Take the definition, student. The impedance measured at the definition. The impedance measured at first network. The impedance measured at first network of infinite number of cascade connection of identical symmetrical network, or the impedance measured at first network of cascade connection of infinite number of identical network. Cascade connection of infinite number of identical network. Cascade connection of infinite number of identical network is called as a characteristic impedance. Is called as a characteristic impedance. Is called as a characteristic impedance. Is that not? So there are two primary parameters, secondary parameters are Z0 and propagation constant gamma. So characteristic impedance defined as the impedance measured at first network of infinite number of cascade connection of identical network. Already I don't know. So transmission line is infinite line. So that is considered as a cascade connection of infinite number of identical network. Adala first network la input side measure பண்ற impedance தான் இது characteristic impedance Z0. One more definition. So just to take a transmission line now terminated by ZL. So here the input impedance formula input impedance Zin equal to Z0 ZL plus J Z0 tan beta L. L is the length of line. Z0 J ZL tan beta L. Very very important formula. Kandipa idu vechi dhaan last time sum கேட்டாங்க. இப்போதைக்கு ஃபார்மாட் எழுதிங்க. ஸோ பின்னாடி டெரைவ் பண்ணுவோம். The impedance in the input impedance of a transmission line. So here the line is terminated by a load of ZL. The impedance input impedance formula Z0 of ZL plus J Z0 tan beta L. Z0 plus J ZL tan beta L. Take if line is terminated by characteristic impedance, like if ZL equal to Z0, what is Z in? Student, tell me. See, the line is terminated by a load impedance ZL. That ZL equal to Z0. What is the value of Z in? See, ZL value Z0. Here also ZL value Z0. So both numerator denominator get cancelled.
So what is Z in? All Z naught. Understand the concept, then I will give the definition. So the line is terminated by a load impedance ZL. The input impedance formula is Z0 ZL plus J Z0 tan beta L by Z0 plus J ZL tan beta L. If ZL equal to Z0 and what I know, when ZL equal to Z0, numerator denominator get cancelled. Appa Zn equal to Z0. Appa the input impedance measured is Z0. So now take definition. When a symmetric network is terminated by Z0, when the symmetric network is terminated by Z0 because of ZL equal to Z0, when the symmetric network is terminated by Z0, when the symmetric network is terminated by Z0, the input impedance measured at first network. The input impedance measured at first network. The input impedance measured at first network is characteristic impedance. Is characteristic impedance. When a symmetric network is terminated by Z0, the input impedance measured at first network is called as a characteristic impedance. The input impedance measured at first network is called as a characteristic impedance. The input impedance measured at first network is called as a characteristic impedance. Similarly, for wave propagation, right? Next, one more important formula for wave propagation. Wave impedance eta is equal to square root of J omega sigma plus J omega C or J omega 1 minute. This wave impedance in the formula பார்ப்போம். Take J omega mu. J omega mu sigma plus J omega epsilon. Write this formula. அங்க wave impedance என்னன்னு பார்த்திருப்போம்னா electric field to magnetic field. So இந்த formula இப்போதைக்கு நோட் பண்ணிக்கங்க. The wave in EM wave propagation, wave impedance equal to E by H is equal to square root of J omega mu divided by sigma plus J omega epsilon. But with skin effect, Rs plus J omega mu divided by sigma plus J omega epsilon. Rs plus J omega mu divided by sigma plus J omega epsilon. Rs plus J omega mu divided by sigma plus J omega epsilon. So இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்க வந்து வோல்டேஜ் கரண்ட் அப்படிதான் சொல்லுவோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கரண்ட். ஆர்எஸ் வந்து இங்க ஆர்னு எடுத்துக்குவோம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு. நெக்ஸ்ட் மியூங்கிறது இண்டக்டன்ஸோட இது எல்னு எடுத்துக்குவோம். சிக்மாங்கிறது கண்டக்டிவிட்டி ஜின்னு எடுத்துக்குவோம். எப்சிலான்ங்கிறது ரெசிஸ்டிவிட்டி சின்னு எடுத்துக்குவோம். அப்ப ஈட்டாவை என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா Z0 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Therefore, what is the formula for Z0? இது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். So E H R mu sigma epsilon இதெல்லாம் வேவ் இம்பெடன்ஸ் E by H ல வரும். பட் இங்க வந்து E by H க்கு பதிலா V by I ன்னு எடுத்துக்கோம். That V by I equal to Z0. So what is the formula for Z0? Student tell me. R plus J omega, how will you replace mu? Student, how will you replace mu? இங்க சொல்லிருக்கல எல்லாமே. L sir. L. கீழ என்ன வரும்? G plus J omega C. Yes, this is very important formula. Note down. ரொம்ப important formula. Z0 equal to square root of R plus J omega L divided by G plus J omega C. G plus J omega C. Actually, this Z0 equal to square root of இது வந்து R எல்லாம் சீரிஸா ஷண்டா? R எல்லாம் சீரிஸா ஷண்டா? Series. Yes, RL. Therefore, numerator la series impedance. But denominator la shunt admittance சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இம்பிடன்ஸ்க்கு ரெசிப்ரோக்கல் அட்மிட்டன்ஸ். ஏன்னா இங்க ஆர்க்கு G C இருக்கு. So that's why called as a shunt admittance.
Yes, take next one, propagation constant. Propagation constant. Take next one, propagation constant. Second, primary constant. Propagation constant. Yes, propagation constant gamma. See, here also constant. So assume transmission line is an infinite line. Transmission line is an infinite line. So here plus minus. So Vs source connected. So transmission line is an infinite line taken as a cascade connection. So infinite line taken as a cascade connection of infinite number of identical symmetrical network. See, inga pora current on the source current IS. Next, inga pora current you take as I1. Here current you take as I2. Then here current you take as I3. Then red dot. Last you take current IN. So for load side, take current IN. So first source current IS. Next I1. Inga current I2. Inga current I3. Avadiye poa inga current IN. But here which current is highest? IS or I1? Student, tell me whether highest or whether IS or I1. Sariya tappa solunga paravala. Which one is highest? Whether IS or I1? IS. Yes, IS அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா இங்க டிவைட் ஆகும், இல்லனா லீக்கேஜ் ஆகும். அப்ப I1. Now whether which one is high? Whether I1 or I2? I1, sir. I1. I2 greater than I3. So அப்ப here IS greater than I1. அப்ப அந்த IS by IN ratio always related as e power gamma. Similarly, I1 greater than I2. Therefore, I1 by I2 equal to e power gamma. Next, I2 greater than I3. Therefore, I2 by I3 which is given as a e power gamma. And the gamma is the propagation constant. Okay, this relation you take. Similarly, we can say IN minus 1 greater than IN. So IN minus 1 by IN which is equal to e raised to gamma. So now we can write again IS by I1 equal to e power gamma. What is the value of IS by I2? The value of IS by I2. See, IS by I2 now we can write IS by I1 into I1 by I2. So IS by I1 is what? E power gamma. I1 by I2 also e power gamma. So e power 2 gamma. Similarly, IS by I3. What will we write? IS by I1 into I1 by I2 into I2 by I3. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We need IS by I3. So IS by I1 value e power gamma. I1 by I2 also e power gamma into e power gamma. So power can be added. So we can write e power 3 gamma. So IS by IN value is nothing but e power n gamma ன்னு சொல்லுவாங்க. IS by IN equal to e power n gamma. IS by IN is equal to e power n gamma. Here IS by IN equal to e power n gamma we can write as alpha plus j beta.
அது வேவ் ப்ராபகேஷன்ல படிப்பீங்க. ஸோ ப்ராபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட் காமா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பிளஸ் ஜே பீட்டா. ப்ராபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட் gamma equal to alpha plus j beta. What is alpha? Alpha na enna name? Attenuation constant. Take alpha equal to attenuation constant, beta angiradhu phase constant. Take here gamma angiradhu propagation constant, alpha angiradhu attenuation constant. Unit Nepper per kilometer or Nepper per meter. Alpha oda unit Nepper per meter. Beta angiradhu phase constant. What is the unit? Radian per meter. Alpha is the attenuation constant, beta is the phase constant. Alpha is attenuation constant, beta is phase constant. Nepper per meter, beta angiradhu radian per meter. Appa modulus of is by in, modulus of is by in, sorry in. So appa what is modulus of this? E power n alpha, e power n j beta, or e power, okay. What is modulus of this complex number? Complex number, what is modulus of this complex number? E raised to n alpha, then angle of is by in is equal to, idoda angle enna varum? n beta. n beta, okay va? Idu maths la படிச்சிருப்பீங்களா? ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் போலார் ஃபார்ம்ல r e power i theta னு எழுதலாம். z equal to r, so modulus of z equal to r, angle of z equal to theta. So maths la you have studied no complex number z equal to r e power i theta, modulus of z equal to r, angle of z equal to theta. So similarly modulus of is by in equal to e power n alpha, and angle of is by in equal to n beta, valid for voltage also. Sorry, this one Vs. Okay, Vs by Vn equal to e raised to n alpha, sorry modulus, and Vs by angle is equal to n beta. So current க்கும் அதேதான், voltage க்கு நாம் சொல்லலாம். Modulus of Vs by Vn equal to e power n alpha, alpha ங்கிறது attenuation constant, n ங்கிறது n number of identical network. அதே மாதிரி angle of Es by Vn also equal to n into beta, beta ங்கிறது phase constant, radian per meter, n ங்கிறது number of identical network. ஏன்னா இது voltage and current relation வந்து பின்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம். எதுல யூஸ் பண்ணுவோம்னா when we derive the general solution for a transmission line, we have to use this one. Is by In equal to e power n gamma. So Is ங்கிறது source side, In ங்கிறது last nth network. அதே மாதிரி EM wave propagationல அங்க that propagation constant gamma equal to square root of rs plus j omega mu, then sigma plus j omega, sorry this is sorry equal to r plus j omega l, this is mu epsilon, yes correct. So this is actually rs இல்லாம இருக்கும். So அப்ப formula square root of j omega mu into sigma plus j omega epsilon. So by considering skin resistance we can write like this. So இப்ப transmission line க்கு to convert into transmission line, what is the formula for gamma? Very important, formula important. What is the formula for gamma? rs பதிலா what will you replace? Already I told, r plus j omega, mu க்கு பதிலா L student l. Next sigma க்கு பதிலா G plus j omega C. c. இந்த ஃபார்முலா மறந்துடாதீங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பின்னாடி ஃபுல்லா இதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும். g plus j omega c. This two formula very important. Z naught equal to square root of r plus j omega l. Gamma propagation characteristic impedance Z naught equal to square root of r plus j omega l divided by g plus j omega c, and propagation constant gamma equal to square root of r plus j omega l into g plus j omega c. இங்க r plus j omega ங்கிறது series admittance, denominator ங்கிறது shunt, sorry series impedance by shunt admittance. So இங்க series impedance into அப்படி வரும்.
But secondary constant, gamma and Z naught are secondary parameter. Whether secondary parameters are frequency dependent or independent of frequency. Very important. Frequency dependent. Yes, take. Secondary parameters are depends on frequency. Primary parameters independent of frequency, but secondary parameters are depends on frequency. Secondary parameters are depends on frequency. Secondary parameters are depends on frequency. Take next one. T equivalent of a transmission line. T equivalent of a transmission line. T equivalent of a transmission line. So நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. So network electrical device can be converted into T equivalent and pi equivalent. So here length infinity, you just take a small length del x. So இதான் the del x க்கு அந்த லைனோட equivalent. Because of already we discussed now. Transmission line has the primary parameters of R, L, C, G. So using that R, L, C, G equivalent, this is called as R by 2 delta x. This is L by 2 delta x. This is R by 2 delta x. This is L by 2 delta x. And this is what? C delta x. This is G delta x. So this is a T equivalent of a transmission line. Or so this portion we can write as a okay, this is Z1 by 2, this also Z1 by 2, this is nothing but Z2. So Z1 by 2 is nothing but R plus J omega L by 2, then Z2 value G plus J omega C. Sorry, 1 by varum. Ena Z engiradhu 1 by G plus J omega C. So this is the equivalent, T equivalent of a transmission line. ஏன்னா அந்த R-ம் L-ம் சீரிஸ்னு சொல்லிருப்போம். C, G வந்து ஷண்ட்ல இருக்கும். So அப்ப இது மாதிரி ஈக்குவலன்ட் டிரா பண்ணலாம். For this equivalent we can write a simplified form. Z1 by 2, Z1 by 2, இங்க Z2. Okay, Z1 by 2, Z1 by 2, Z2. So Z1 by 2 ஓட வேல்யூ R plus J omega L by 2. And Z2 ஓட வேல்யூ இது ரெண்டும் ஷண்ட் பேரலா இருக்கு, ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப C plus J omega C. பட் நம்மளுக்கு Z2 தான் இங்க போட்டுருக்கோம். Y2 னா நீங்க அப்படியே எழுதிக்கலாம். G plus J omega C into. See இங்க Y2 னா you can write Y2 னா admittance we can write as a G plus J omega C. But equivalent la we return Z2. அப்ப Z2 value 1 by G plus J omega C. Z2 equal to 1 by G plus J omega C. Yes, now find a characteristic impedance. Find a characteristic impedance. We can find characteristic impedance Z0. So now see, the line is terminated by Z0. The impedance measured here is called as the characteristic impedance Z0. So already we studied the definition of Z0. When the line is terminated by a load impedance ZL equal to Z0, the input impedance measured at the first network is called as a Z0. So now find the Z0 value.
So a small derivation. So find R equivalent. இதோட Z equivalent. So how will you find Z equivalent? இது last ரெண்டு Z1 by 2 and Z0. How connected? Series or parallel? Yes, Z1 by 2 and Z0 connected in series. But we can write like this. Z1 by 2 series la we can add impedance. So series with Z2 parallel plus in the value another Z1 by 2. Just to find the simplification, you know now how to find Z equivalent. So these two are connected in series. We can add with that Z2 parallel with that value. Finally, this Z1 by 2 connected with series. Now Z0 equal to Z1 by 2 plus Z0 into Z2 divided by Z1 by 2 plus Z0 plus Z2. Formula correct? What is R1 parallel R2? R1 R2 by R1 plus R2 plus Z1 by 2. Now take LCM. LCM is what? So 2 into Z1 by 2 plus Z0 plus Z2. அப்ப இங்க 2 மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்? Z1 plus 2 Z0 Z2 plus இங்க இத மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்? Z1 square by 2 plus Z1 Z0 by 2 then plus Z1 Z2 by sorry 2 வா 2 வராது. Yes, this is cross multiplication. So denominator LCM 2 into Z1 by 2 plus Z0 plus Z2. அப்ப இது ஃபுல்லா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? Z1 plus 2 Z0 Z2 plus அப்ப இந்த term Z1 multiply Z1 square by 2 plus Z1 Z0 plus Z1 Z2. Now Z0 into 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் என்ன வரும்? Z1 plus 2 Z0 plus 2 Z0 plus 2 Z2. Yes, is equal to a small derivation. Complete this. Correct or leda mistake? So இங்க இந்த இத மிஸ் பண்ணிட்டேன். இங்க so 2 ங்க மல்டிப்ளை பண்றப்ப இந்த Z2 மிஸ் பண்ணிட்டேன். Z1 Z2 வரும். ஓகே, மத்தது கரெக்ட். Yes, இது இந்த சைடு போயிடுச்சு. So Z1 plus 2 Z0 plus 2 Z2 இந்த சைடு என்ன வரும்? Z1 square by 2 plus Z1 Z2 plus R2 Z1 Z2 2 Z1 Z2 Z1 square by 2 plus 2 Z1 Z2 plus Z1 Z0 Z1 Z0 plus 2 Z0 Z2. Now here Z0 Z1 plus 2 Z0 square plus 2 Z2 Z0 is equal to Z1 square by 4 plus 2 Z1 Z2 plus Z1 Z0 plus 2 Z0 Z2. இந்த derivation எல்லாம் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான், பட் ஃபைனல் ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட். Yes, ரெண்டு சைடு கேன்சல் பண்ணுங்க. சிம்பிளிஃபை, ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் Z0.
அட்மின் இருக்குல்ல, அவங்க நேம் என்ன யாருன்னு தெரியல. அட்மின் இருக்கிறவங்களா அவங்க யாரு? Sir, Rajalakshmi, sir. நேம் மாத்திருங்க. அப்புறம் ஆபீஸ் Sir, மாத்திரு. மாத்திரு. லஞ்சுக்கு அப்புறம் மாத்திருங்க சரிங்களா? Okay, sir. So ரெண்டு சைடு எதை கேன்சல் பண்ணலாம்? 2 z0 z2 get cancelled. This one and this one get cancelled. Now what is z0 square? Sorry, இங்க 2 sorry. Zn square by 4 plus z1 z2. Therefore z0 value square root of zn square by 4 plus z1 z2. So bookல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா z1 க்கு பதிலா என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்? Already I gave now. What is z1? R plus student, what is z1? Student, tell me what is z1? Student, z1 in terms of RLC, what is z1? R plus j omega L. What is z2? 1 by g plus j omega c. So இங்க substitute பண்ணி simplify பண்ணீங்கன்னா z0 ஓட value square root of r plus j omega L divided by g plus j omega c ன்னு ஆன்சர் வரும். பட் அந்த டெரிவேஷன் தேவையில்லை. நான் ஜஸ்ட் அதுக்கு தான் வேற மெத்தட்ல ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். வேவ் ப்ராபகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா வேவ் ப்ராபகேஷன்ல we can write r plus j omega mu divided by sigma plus j omega c. ஸோ அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நான் டைரக்டா இந்த ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன். பட் புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா z1 ஓட வேல்யூ r plus j omega L, நெக்ஸ்ட் z2 ஓட வேல்யூ g plus j omega c. அதை போட்டு அவங்க சிம்ப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கொண்டு வந்திருப்பாங்க. z1 வேல்யூ நீங்க சிம்ப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வரும். நம்மளுக்கு அந்த டெரிவேஷன் தேவையில்லை. பட் z0 ஓட ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் r plus j omega L divided by g plus j omega c. ஸ்டூடெண்ட், நான் சொல்றது புரியுதா? ஸோ z0 டெரைவ் பண்ணிட்டோம். இதுல z1 ஓட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் r plus j omega L, அப்புறம் z2 ஓட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் as 1 by g plus j omega c. அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி LCM எடுத்து எல்லாம் சால்வ் பண்ணா ஃபைனலா இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கும். பட் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. பட் z0 ஓட ஃபார்முலா this is in terms of z1 z2 t section values, but this is in terms of primary constant. Now find open circuit impedance. Very important formula, open circuited impedance. Open circuited impedance. Open circuited, this is open circuited. So that time impedance measured is ZOC. Yes, find open circuited impedance. Find open circuited impedance. Yes. இப்ப இங்க no current flow, அப்ப இத நெக்லேட் பண்ணிடலாம். இப்ப Z1 by 2 Z2 connected in series or parallel? Z1 by 2 and Z2 series. So we can write Z1 by 2 plus Z2. Now find a short circuited impedance. So in a short circuited, so here short circuited, here Z1 by 2, here Z2, here Z1 by 2. Now impedance measured because of end la the short circuited, that is called as a ZSC. Z1 by 2 parallel with Z2. Z1 by 2 parallel with Z2. அவ்வளவுதானா? Z1 by 2 plus correct. Z1 by 2 parallel with Z2. Yes, ZSC equal to Z1 by 2 plus Z1 by 2 parallel Z2. Now Z1 by 2 plus parallel means you can multiply Z1 by 2 into Z2 divided by Z1 by 2 plus Z2. Last our final formulas வரும். Now we can simplify this.
இப்போ நம்மளுக்கு denominatorல z1 by 2 plus z2 தான் வேணும். So what we can write means this you take as a 1. Now take LCM. z1 by 2 plus z2, z1 square by 4 plus z1 z2 by 2 plus z1 z2 by 2. We can write this formula. Next step. So இது புரியுதுல்ல? Just cross multiplication z1 square by 4 plus z1 z2 by 2 வரும். இன்னொரு டைம் z1 z2 by 2 அதை நான் ஒரே z1 by add பண்ணா z1 z2. Now zsc equal to what is numerator? What is numerator, student? Student, what is numerator? Is that not, sir? Yes, z naught la z naught square. Okay, divided by what is the denominator? Z OC. So formula for z naught is square root of zsc into zoc. அதே மாதிரி tan h gamma இருக்கு, அது டெரிவேஷன் இப்ப ஃபார்முலா இல்லைங்க. zsc by zoc. இந்த சம் தான் போன முறை டிஆர்பில கேட்டிருந்தாங்க. zsc கொடுத்துட்டாங்க, zoc கொடுத்துட்டாங்க, z நாட் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டா இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்யூட்டட் இம்பிடன்ஸ் இன்டு ஓப்பன் சர்க்யூட்டட் இம்பிடன்ஸ். அந்த ஃபார்முலாக்காக தான் நான் டெரைவ் பண்ணேன். டெரிவேஷன் எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க. இந்த ஃபார்முலா வச்சு கேட்லிங் சம் கேட்டிருக்காங்க, இஎஸ்சில கேட்டிருக்காங்க, டிஆர்பி டிஎன்இபி எல்லாத்துலயுமே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார்முலா நோட் பண்ணிங்க. z நாட் ஈக்குவல் டு z naught equal to square root of zsc into zoc. Yes, take next last or 2-3 concept. Take fast. Take next one. T section values in terms of primary constant. 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 So this is a T section. This is equivalent T section of a transmission line. Z1 by 2, Z1 by 2, Z0. So primary constant. Now what are the four primary constants? Student, tell me. What are the four? R and CG. So அப்ப Z1 by 2 க்கு formula R plus J omega L by 2. Next இங்க Z2 இருக்கு. Z2 ஓட formula 1 by G plus J omega C. Take next one. T section values in terms of secondary constant. T section values in terms of secondary constant. T section values in terms of secondary constant. So அதுக்கு இங்க இப்போதைக்கு you take Z2 is equal to Z0 by sin H gamma. And Z1 by 2 is equal to, so the derivation நான் சொல்ல ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கும், அது எடுத்தா 1 hour டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். பட் ஃபார்முலா மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க. Z0 tan H gamma by 2. So here T section values in terms of primary constant, here T section values in terms of secondary constant. Next, relation between primary and secondary, you know very well. Relationship between primary and secondary constant. So what is that not? Square root of R plus J omega L divided by G plus J omega C, and gamma equal to square root of R plus J omega L into G plus J omega C.
Next in the formula உங்களுக்கு தெரியும் z naught equal to square root of zsc into zoc, then tan h gamma equal to square root of zsc divided by zoc. So the introduction. So primary constant, secondary constant. So primary constants are R, L, C, G. Secondary constants are Z naught and gamma. And the equivalent T section of a transmission line. So T section values in terms of primary constant and the T section values in terms of secondary constant, and the relation between primary constant and secondary constant, and the Z naught and the tan H gamma value in terms of open circuited and short circuited impedance. So take first case one. There are 5 cases. Transmission line at low frequencies. Take first case one. Case one, transmission line at low frequencies. Appa omega value very small எடுத்துக்கலாம். So what is the value of Z naught at low frequency? What is the value of Z naught? Transmission line at low frequencies. Yes, at low frequencies, what is the value of Z naught? See, at low frequency now omega value very small, we can by comparing that, yes, Z naught value square root of R by G, and gamma value, what is the value of gamma? Square root of, at low frequency is high, omega value very small, inga omega small, so what is the value of gamma? Square root of Rg, but what is the formula for gamma? Alpha plus J beta, so what is the value of alpha? Is it real term or complex term? Root Rg is the real or complex? Real. So alpha value square root of Rg, but what is the value of beta? 0. Beta 0 na no wave propagation. So phase shift irundha da wave shift aayittu poitu irukum. Very important. No wave propagation. So at low frequency la no wave propagation. Yes, no wave propagation. Now case 2. Case 2. Case 2, transmission line at high frequencies. Case 2, transmission line at high frequencies. Case 2, transmission line at high frequencies. Transmission line at high frequencies. At high frequencies, what is the value of Z naught? So at high frequency now omega value very high. So denominator omega value very high. Therefore, by comparing this, R can be neglected and G can be neglected. So what is the value of Z naught? Square root of J omega L by J omega C, or which is equal to square root of L by C. The formula important. So at high frequency, Z naught value wave characteristic impedance Z naught equal to square root of L by C. Z naught equal to square root of L by C. What is the value of gamma? Square root of, what is the value of gamma? Square root of J omega L into J omega C. Therefore, gamma equal to J omega root LC, which is equal to alpha plus J beta, which is equal to alpha plus J beta, alpha plus J beta. So now what is the value of alpha? 0, no attenuation. Very important, high frequency, alpha is attenuation. So no attenuation. And beta value is nothing but omega root LC. Yes. And beta equal to omega root LC. Yes, the first formula at high frequency, first formula
and this is second formula, this is third formula, fourth formula, fifth we can find phase velocity. Phase velocity. So velocity is a formula. What is the unit of velocity? What is the unit of velocity? Takkan solunga, idella basic thana. Meter per seconds. Okay, so actually here velocity we can say lambda by time. So lambda is the wavelength at unit meter, so lambda by time. What is wavelength? What is the formula for wavelength? Student, wavelength. The wavelength is distance traveled by a wave to cover a 360-degree phase shift. Up lambda wavelength out of formula 2 pi by beta. So wavelength out of formula 2 pi by beta. So distance traveled by the wave to cover a 360-degree phase shift. Up lambda equal to 2 pi by beta. So 2 pi divided by beta into t. Can we say 1 by t is frequency? So 2 pi f by beta. Therefore, phase velocity formula omega by beta. Omega is the angular. So formula very important. Phase velocity is equal to omega by beta. So phase velocity or velocity defined as wavelength by time. So lambda can be replaced as 2 pi by beta. 1 by t is frequency. So 2 pi f by beta. 2 pi f is nothing but omega. So now here Vp equal to, what is the value of omega? Sorry, omega by what is the value of beta? Omega root LC. The value of Vp equal to 1 by root LC. The value of Vp equal to 1 by root LC. The value of Vp equal to 1 by root LC. The value of Vp is equal to 1 by root LC. Sixth, we can find group velocity. Formula d omega by d beta. Group velocity d omega by d beta. So in the formulas for transmission line at radio frequencies or high frequency la idella formula. Next we have omega phase velocity omega by beta for group velocity d omega by d beta. First here we have a beta formula omega root LC. Now differentiate beta with respect to omega. What is the answer? Differentiate beta with respect to omega, we get root LC. Therefore, what is group velocity? 1 by root LC. Unit meter per seconds. Unit meter per seconds. The unit for Z0. Yes, what is the unit for Z0? Gamma. And what is the unit for alpha? Nefer per meter. What is the unit for beta? Radian per meter. What is the unit of phase velocity? Meter per second. Similarly, what is the unit for group velocity also? Meter per second. So these all are the formula for phase velocity, group velocity. Okay. And Z0 value, characteristic impedance and phase propagation constant, attenuation constant, phase constant, phase velocity, group velocity of a transmission line when it is operates at a high frequency. So this is for transmission line at a high frequencies. Yes, the third case important. Take third case. Take third case. Consider underground cable. So for underground cable, actually underground cable oda construction pathina, so this is conductor. More conductors irukum. So this is for underground cable. Okay, for underground cable, what is area of conductor? Student, for underground cable, what is area of conductor? Area higher irukuma less ah irukuma? Area of conductor idellame conductor da. Area higher irukuma less ah irukuma? Area less. அப்ப R equal to rho L by A தான் formula. அப்ப R value எப்படி எடுத்துக்கணும்? Less. Take for underground cable A value, sorry, R value higher இருக்கும். Reverse. So A value very small, therefore R value very high. For underground cable A value very small, R value high.
and d value எப்படி இருக்கும் ஸ்மாலா இருக்கும். d value னா distance between. So underground cable na நிறைய கேபிள் க்ளோஸா இருக்கும். அப்ப distance between conductor is distance between parallel conductor is small. அப்ப d value is small. What is the formula for c? epsilon a by d. But இந்த a ஓட வேல்யூ வெரி ஸ்மாலா இருக்கறனால c ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஹையா இருக்கும். And the value L is proportional to area. So அந்த inductance ஓட ஃபார்முலா பார்க்கறப்ப mu naught square n a by L அந்த மாதிரி வரும். அப்ப L is proportional to area. Area ஓட வேல்யூ very less. Therefore L value very small. L value very small. So what about G value? G value can we say proportional to D? In the conductance G ங்கிறது is it belongs to conductor or is it belongs to dielectric? G ங்கிறது இந்த G ங்கிறது is it belongs to conductor or is it belongs to dielectric? Dielectric. Yes, dielectric. இங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸா தான் இருக்கும். அப்ப D value small நேர்கொனே பார்த்தோம். அப்ப D value ஸ்மாலா இருக்கிறப்ப அந்த லீக்கேஜ் கண்டக்டன்ஸும் ஸ்மாலா இருக்கும். இந்த கண்டிஷன் இம்பார்ட்டன்ட். For underground cable A value very small, so R value very high. D value very small, so C value very high. A value very small, so L value also small, and the D value very small, so G value also very small. Now we can rewrite the formula. So these are the conditions for underground cable. Yes, now find Z0 and gamma for underground cable. So we know that Z0 equal to square root of R plus J omega L divided by G plus J omega C, and gamma equal to square root of R plus J omega L G plus J omega C. This is relation between primary and secondary constant. Now here what is the value of Z0? Square root of, student tell me. R value very high, L value very small. Appa numerator la R mattu varum, denominator la G value very small. Appa you can write J omega C or square root of R by omega C. But what is angle of 1 by root J? So what is angle of J? This basics உங்களுக்கு தெரியும். So angle of J na எவ்வளவு degree? 90 degree. Angle of 1 by J na minus 90 degree. Then angle of root J, இது actually 45 degree வரும் solve பண்ணீங்க. Then angle of 1 by root J, angle minus 45 degree. இது basics. Complexல பார்த்திருப்போம். Angle of J 90 degree, angle of 1 by J minus 90 degree, angle of root J இருந்தா 45 degree, angle of 1 by root J na minus 45 degree. Therefore here angle minus 45 degree. Then gamma value square root of, so R value very high, L value very small, therefore R into G value very small, L value C value very high, J omega C. Therefore gamma value, what is gamma value? Square root of J omega RC. But now square root of omega RC, what is angle of root J? Angle 45 degree. இப்படி எழுதிக்கலாம். ஏன்னா root J na angle 45 degree. From this actually alpha formula modulus of gamma cos of angle of gamma, cos of angle of gamma, and beta formula modulus of gamma sin of angle of gamma. Upper square root of omega RC, then cos 45 degree. Okay, cos 45 degree, and this value also square root of omega RC sin 45 degree. Therefore, what is the value of alpha? Student calculate what is the value of alpha. Square root of omega RC by 2, and beta value also square root of omega RC by 2. Yes, of cos 45 degree 1 by root 2, sin 45 degree 1 by root 2. Cos 45 degree 1 by root 2, sin 45 degree 1 by root 2. Then we can find phase velocity.
phase velocity formula omega by beta. So omega by square root of omega RC by 2, which we can write square root of 2 omega by RC. So these are the formulas for underground cable. Let's take last one case. Lossless line. So first case we studied a transmission line at low frequency. Second case we studied a transmission line at a very high frequency. And third case we derived for underground cables. Now fourth case, lossless line. Take case number 4, lossless line. Already we discussed what is lossless line. What is lossless line? How, what about conductor? Perfect conductor. For perfect conductor, what is the value of R? 0. 0. Okay, the next perfect dielectric. For perfect dielectric, what is the value of G? For perfect dielectric, what is the value of G? Already you have seen 0. So no leakage conductance. Perfect dielectric, no leakage conductance, G is 0. Therefore, what is the value of is that not square root of L by C? In the formula important. நிறைய time இத வச்சு sum கேட்டிருக்காங்க. Square root of L by C for lossless line. Because of R value 0, G value 0, Z not square root of L by C, and gamma value R value 0. Therefore, J omega root LC, or we can write omega root LC angle. J or angle another 90 degree. Therefore, alpha value omega root LC cos 90 degree, and beta value omega root LC sin 90 degree, which is equal 0. Omega root LC. Alpha value 0, beta value omega root LC. Therefore, phase velocity formula omega by beta 1 by root LC, and group velocity also inga omega by d omega by d beta, also formula 1 by root LC. So these are the formulas for lossless line. So this is characteristic impedance unit ohm, and for alpha unit Nepher per meter, and for beta unit Nepher per meter, and phase velocity unit meter per second, and group velocity also unit meter per second. So control system, signal send system, and the papers all problematic paper, அது வேற மாதிரி இருக்கும். But communication system and EMT, so இந்த papers எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். So இதுல எல்லா formulas important. So formula யூஸ் பண்ணி sum கேட்பாங்க, இல்லைன்னா theory questions கேட்பாங்க. Yes, case 5 we will see. Take just case number 5, very important. Case number 5, distortionless transmission line. Case number 5, distortionless transmission line. We'll complete that also. Distortionless transmission line. So usually we have two types of distortion. In transmission line we have two types of distortion: frequency distortion and phase distortion. Yes, frequency distortion and phase distortion. We have frequency distortion. Frequency distortion and phase distortion. Distortion. Okay. So listen, frequency distortion எப்படி வரும்னா, so listen, transmission line is transmitting group of frequency component. ஒரே ஒரு frequency நாம எப்பவுமே சொல்ல மாட்டோம். So எப்பவுமே சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆவறது ஒரு range of frequency, இல்லைன்னா group of frequency சொல்றோம்.
So line is a transmitting group of frequency component. Different frequency component goes different, have different attenuation level. So frequency distortion arises. Write the point. Take when the line is transmitting group of frequency component. Take when the line is transmitting band of frequency component. Take group or band, no problem. Take when the line is transmitting band of frequency component. When the line is transmitting band of frequency component. When the line is transmitting group of frequency component, different frequency component goes different attenuation level. Different frequency component goes actually phase create delay distortion. Different frequency component goes different attenuation level. Different frequency component goes different attenuation level, which is called as a frequency distortion. Which is called as a frequency distortion. I repeat again. When the transmission line is transmitting group of frequency component, so over frequency component ku over attenuation irukum. அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு attenuation என்னது loss in signal strength attenuation. So different component have different attenuation level. So that time we have a see when the transmission line is transmitting group of frequency component, different frequency component have different attenuation. So that is called as a frequency distortion. So frequency distortion avoid பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம்? See இங்க ஒரு frequency இருக்கு, omega 1 இருக்கு, omega 2 இருக்கு, omega 3 இருக்கு, இதுக்கு ஒரு attenuation இருக்கு, இதுக்கு ஒரு attenuation இருக்கு, இதுக்கு ஒரு attenuation இருக்கு. Different frequency component have different attenuation. That's why frequency distortion arises. To avoid frequency distortion, இந்த frequency என்னவா இருக்கணும்? Independent of alpha வா இருக்கணும். To avoid frequency distortion, frequency is independent of alpha. To avoid frequency distortion, frequency is independent of alpha. To avoid frequency distortion, frequency is independent of alpha. அப்ப d omega by d alpha என்னவா இருக்கணும்? What is the value of d omega by d alpha? 0. ரொம்ப 0 வா இருக்கணும். ஏனா omega independent of alpha. அப்ப differentiate omega with respect to alpha னா கண்டிப்பா 0 வரும். See example பாருங்க. omega ஓட வேல்யூ alpha square some root LC ன்னு இருக்கு. Next இங்க omega value square root of LC ன்னு இருக்கு. First கேஸ்க்கு what is the value of d omega by d alpha? First கேஸ்க்கு what is the d omega by d alpha? 2 alpha into root LC. இந்த கேஸ்க்கு what is the value of d omega by d alpha? Root of LC. 0. Differentiate omega with respect to alpha. அப்ப here alpha is depends on omega is depends on alpha, so we have a frequency distortion. But here omega is independent of alpha, so d omega by d alpha 0, there is no frequency distortion. So to avoid frequency distortion, omega is frequency is independent of alpha, so d omega by d alpha equal to 0. So is that theory concept? See, so different frequency component goes different attenuation level, and the distortion pair than frequency distortion. So to avoid frequency distortion, omega is independent of alpha, so t omega by d alpha கண்டிப்பா 0 வா இருந்தா தான் no frequency distortion. So delay distortion என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதே மாதிரி இங்க transmission line is transmitting group of frequency component, ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு velocity இருக்கும். So like assume different frequency component have different phase velocity or different phase shift. Beta 1, beta 2, beta 3 ன்னு இருக்கும். Just 1 minute. See, listen. So delay distortion na delay na என்ன meaning? Different frequency component have different phase shift. அப்ப எல்லா frequency component ஒரே டைம்ல ரீச் ஆகுமா? Will it all the frequency component reaches at same time? ஆகாது. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் phase shift இருந்தா தான் வேவே டிராவல் ஆகும். அது நம்ம வேவ் ப்ராபகேஷன்ல பார்ப்போம், EM வேவ் ப்ராபகேஷன்ல. இப்போ ஒவ்வொரு frequency காம்பனன்ட்க்கும் ஒவ்வொரு phase shift இருக்கிறப்ப எல்லா காம்பனன்ட்டும் சேம் டைம்ல ரீச் ஆகாது, டிலே ஆகி தான் ரீச் ஆகும். அப்ப பீட்டா 1 அதிகமா இருக்கு, பீட்டா 2 ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறப்ப இந்த phase shift அதிகமா இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடும், இது ஸ்லோவா போகும், அதனால தான் டிலே வருது, டிலே டிஸ்டார்ஷன் வருது. புரியுதா இல்லையா? So when a transmission line is transmitting group of frequency component, different frequency component have different phase constant, so that delay distortion arises.
take the point. When transmission line is transmitting, when the line is transmitting, when the transmission line is transmitting, when the transmission line is transmitting, group of frequency component, when the transmission line is transmitting, group of frequency component, when the transmission line is transmitting, group of frequency component, group of frequency component, okay. Group of frequency component, take various frequency component with various frequency component with various phase velocity, 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 various frequency component with various phase velocity. So delay distortion arises. ஏன்னா different beta இருக்கிறப்ப different phase ஏன்னா base velocity formula omega by beta. So various frequency component with various phase velocity, therefore delay distortion arises. Therefore delay distortion arises. Yes, how will you avoid delay distortion? Very important to avoid delay distortion. To avoid delay distortion. To avoid delay distortion. To avoid delay distortion, beta is linearly depends on frequency. Linearly depends on frequency. Beta is linearly depends on frequency. So explain பண்றேன். So to avoid frequency distortion, alpha என்னன்னு சொல்லிருக்கோம். இது ரொம்ப important point. To avoid frequency distortion, alpha என்னன்னு சொல்லிருக்கோம். Alpha is independent of frequency. Independent of frequency, but beta வந்து independent சொல்லக்கூடாது. Beta independent of frequency னா அப்ப நமக்கு phase velocity இருக்காது, no phase propagation. So beta is linearly depends on frequency ன்னு வரணும். So beta is linearly depends on frequency. So linearly depends on frequency னா so beta formula suppose omega root LC ன்னு இருக்கு. So what is phase velocity? Beta omega root LC ன்னு எடுத்துங்க. What is phase velocity? What is formula for phase velocity? Omega by beta. So what is phase velocity? 1 by root of L. Root LC. Is it phase velocity depends on phase constant? No. So see, this phase velocity is independent of frequency. So romba simple. Inga frequency distortion arises, different frequency have different attenuation level. Apart to avoid frequency distortion, omega is or alpha is independent of frequency. Inga delay distortion eppadi arise avuna different frequency component have different phase velocity. Appa phase velocity is independent of frequency na there is no delay distortion, right? That point. To avoid delay distortion, another point, to avoid delay distortion, phase velocity is independent of frequency. Phase velocity is independent of frequency. To avoid delay distortion, phase velocity is independent of frequency. அப்ப இங்க frequency independent-ஆ இருக்கு. அப்ப எல்லா different frequency component-ஆ இருந்தாலும் velocity என்னவா தான் இருக்கும்? சேமா தான் இருக்கும். அப்ப delay distortion-ஏ வராது. ஏன்னா Vp is independent of frequency. அப்ப different frequency component-ஆ இருந்தாலும் phase velocity என்னவா தான் இருக்கும்? சேமா தான் இருக்கும். அப்ப phase velocity different component have same velocity phase velocity ஆ இருக்கிறப்ப அங்க டிலேவே வராது. There is no delay distortion. Have you got my point? So what is frequency distortion? Different frequency component have different attenuation. அப்ப attenuation independent of frequency, alpha independent of frequency na there is no frequency distortion. Why delay distortion arises? Different frequency component have different phase velocity.
அப்ப phase velocity is independent of frequency na, there is no delay distortion. When phase velocity independent of frequency na, there is no delay distortion. அப்ப இந்த phase velocity independent of frequency வரணும்னா பீட்டால கண்டிப்பா ஒமேகா இருக்கணும். அப்பதான் இந்த ஒமேகா கீழ இருக்கிற ஒமேகா கேன்சல் ஆயிட்டு we will get phase velocity is independent of frequency. அப்ப phase velocity is independent of frequency னா பீட்டா எப்படி இருக்கணும்? பீட்டா எப்படி இருக்கணும்? linearly depends on frequency இருக்கணும். சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, ஒரு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல்ஜி வச்சுங்க. சப்போஸ் பீட்டா வேல்யூ இஸ் நாட் linearly depends on frequency. So beta equal to omega square root LG. ஏன்னா omega square நான் linear, ஒமேகாங்கிறது linear, omega square is a non-linear. Now find phase velocity. What is phase velocity formula? Omega by beta. What is phase velocity? 1 by omega root LG. அப்ப omega 1ங்கிறப்ப ஒரு phase velocity, omega 2ங்கிறப்ப ஒரு phase velocity, omega 3ங்கிறப்ப ஒரு phase velocity. I got my point. So அப்ப கண்டிப்பா என்ன சொல்லலாம்? Student listen, in the case பாருங்க, here beta is, in the case பாருங்க, here beta is linearly depends on frequency. So phase velocity is independent of frequency, there is no delay distortion. But here beta is non-linear depends on frequency, therefore phase velocity is independent depends on frequency, so we have a delay distortion. So confuse ஆயிக்காதீங்க, theory ரொம்ப important, நீங்க confuse ஆயிக்காதீங்க. மறுபடியும் repeat பண்ற பாருங்க. Frequency distortion why arises? Different frequency component have different attenuation. But to avoid frequency distortion, alpha is independent of frequency. Why delay distortion arises? Different frequency component have different phase velocity. To avoid phase delay distortion, phase velocity is independent of frequency. Phase velocity independent of frequency வேணும்னா கண்டிப்பா பீட்டா எப்படி இருக்கணும்? Linearly depends on frequency. ரொம்ப important. இங்க frequency distortion avoid பண்ணனும்னா alpha is independent of frequency. Delay distortion avoid பண்ணனும்னா beta is linearly depends on frequency. அதனால தான் அது எழுதிருப்பீங்க. So beta is linearly depends on frequency இருந்தாதான் phase velocity is independent of frequency, so no delay distortion. I got my point. But in the d omega by d alpha equals 0 ன்னு போட்டு சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க. So அதை நீங்க ஆல்பா எடுத்து சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க ஜஸ்ட் ஆன்சர் மட்டும் எழுதிங்க. Take for distortionless RC equal to LG. இந்த derivation வேண்டாம், அது கண்டிப்பா லென்த்தா இருக்கும். Just take the answer. Derivation என்ன நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல பாத்துங்க. இந்த for distortionless line RC equal to LG. Very very important. Take for distortionless line RC equal to LG. For distortionless line RC equal to LG. இந்த கண்டிஷன் நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க, தியரி கேட்டிருக்காங்க. ஒன்னும் குழப்பிக்க வேண்டாம். frequency distortion னா alpha is independent of frequency. delay distortion avoid பண்ணோம்னா beta is linearly depends on frequency. beta linearly depends on frequency இருந்தாதான் phase velocity is independent of frequency, so there is no delay distortion. So on the condition use பண்ணி derivation you refer the textbook. Condition very 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 important. Condition RC equal to LG. RC equal to LG இருந்தா there is no distortion occurs. So now for distortionless line we can find Z naught formula square root of R plus J omega L G plus J omega C square root of take R outside 1 plus J omega L by R, take G outside 1 plus J omega C by G. So we know that RC equal to LG. Can we say C by G equal to L by R? Student, can we say? Yes, sir. Can we say இதுல Yes, sir, yes, sir. C by G equal to L by R. அப்ப numerator denominator get cancelled. L by R equal to C by G. Therefore Z naught equal to square root of R by G. Very important formula for distortionless line. For distortionless line, characteristic impedance Z naught equal to square root of R by G, or Z naught equal to what is square root of R by G? இந்த ஃபார்முலா வந்து R by G என்னன்னு எழுதலாம்? R by G equal to, student tell me, R by G எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? L by C or L by C. ரெண்டு ஃபார்முலாவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். For distortionless line Z naught equal to square root of R by G or square root of L by C. But gamma ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. Take formula for gamma.
R plus J omega L, G plus J omega C. Now gamma square equal to R plus J omega L, G plus J omega C, which is equal to RG plus RG minus omega square LC plus J omega LG plus J omega RC. So just multiply பண்றோம். R into G, RG, J into J, J square minus omega square LC plus J omega LG, then plus J omega RC. Now this we can write RG plus J omega root LC whole square எழுதிக்கலாமா? Just derivation காக. What is the value of J omega root LC whole square? J square ஓட value minus omega square LC plus, can you write 2 J omega RC? Student, can we write 2 J omega RC? Student, can we, what is LG? LG equal to RC. So LG equal to RC. So 2 J omega RC. Therefore, gamma square equal to, this we can write as a square root of RG whole square plus J omega root LC whole square plus 2 J omega RC. We can write square root of RC into RC. Again, square root of RG whole square plus J omega root LC whole square plus 2 J omega RC LG அதை எப்படி எழுதலாம்னா RG LC ன்னு எழுதிக்கலாம். சோ அதை பாத்துங்க. ஓகே, RC equal to LG. ஸ்டூடண்ட் இது புரியுதா இல்லையா? இந்த RC க்கு பதிலா என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்? LG ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் மறுபடியும் இத இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு R Gயும் R into G L into C ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்ப இது என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? X square plus Y square plus 2xy ஃபார்முலால இருக்கு. So this gamma square we can write as a square root of RG plus J omega root LC whole square. And this is equal to maxilla x plus y whole square. Therefore, gamma square equal to square root of RG plus J omega root LC whole square. Appa, what is the value of gamma? Square root of RG plus J omega root LC. So, what is the value of alpha root RG? Is it alpha is depends on frequency or independent of frequency? Independent of frequency. Yes, independent of frequency. Alpha is independent of frequency. Now beta formula, beta equal to omega root LC. So what about beta? Is linearly depends on frequency. நான் ஏற்கனவே சொன்னல, how will you avoid frequency distortion? Student, tell me, how will you avoid frequency distortion? Alpha is Independent of frequency. Yes, alpha is independent of frequency. How will you avoid delay distortion? Beta is Linearly depends on frequency. yes, linearly depends on frequency. So இதுதான் வந்து formula for distortionless transmission line, alpha beta. So we can find Vp. What is formula for Vp? Phase velocity formula, omega by beta, therefore 1 by root LC. அப்ப independent of என்ன சொல்லலாம்? Vp is independent of frequency. So மூணுமே derive பண்ணியாச்சு. So for distortionless line, Vp is independent of frequency, alpha is independent of frequency, beta is linearly depends on frequency. So this is for distortionless line. This is formula for alpha. This is formula for beta. Phase velocity, group velocity கேட்டாலும் அதே formula தான் வரும். d omega by d beta 1 by root LC. d omega by d beta 1 by root LC. Yes, already we studied for lossless line. For lossless line, what is alpha? Refer and tell me. For lossless line, we derived in previous case.
We have derived alpha for lossless line. For lossless line, what is alpha? 0. 0. What is beta? பார்த்து சொல்லுங்க. What is beta? Omega root of LC. Yes, omega is root of LC. So alpha is independent of frequency, beta is linearly depends on frequency. So all the lossless lines are distortionless line. Can we say or not? Very important point, right? All the lossless lines are distortionless line. All the lossless lines are distortionless line. All the lossless lines are distortionless line. But reverse is not true. Very important point. All the lossless lines are distortionless line. So this lossless line or a condition. Alpha is independent of frequency, beta is linearly depends on frequency. So all the lossless lines are distortionless line. But can we say distortionless lines are lossless line? We cannot say. For lossless line, alpha என்னவா இருக்கணும்? 0. Attenuation 0. அப்ப இங்க alpha not equal 0. அப்ப distortionless line lossless line னு சொல்ல முடியாது. But lossless line distortionless line னு சொல்லிக்கலாம். அதான் இங்க. So lossless line distortionless line னு சொல்லிக்கலாம். But distortionless line lossless all the சொல்ல முடியாது. So all the lossless lines are distortionless line. But distortion lines are said to be lossless line எப்ப இந்த alpha 0 இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் distortion lines are called as the lossless line. அதனாலதான் all the lossless lines are distortionless line, but all the distortion lines are not a lossless line. So this is a condition. So remaining we can see in the after the break. So take break. In the next session we can continue general solution of transmission line and reflection of transmission line, standing wave ratio and input impedance of transmission line and Smith chart oda basics. Smith chart adha enna curve irukku adoda basics. So today we will complete transmission line. So today we have started what are the primary constant of transmission line, secondary constant of transmission line, and relation between primary constant and secondary constant, and T section values in terms of primary constant and T section values in terms of secondary constant. Then we discussed various cases of transmission line. First we discussed transmission line at low frequency, second transmission line at high frequency, third underground cable, and fourth lossless line, and fifth distortionless line. The remaining we will see after the break. So after the lunch break, we will discuss the remaining. Thank you, students.